Good morning, everybody. Welcome to our conference. I'm very happy to welcome you all here. My name is Rежі Брійя. I'm Special Advisor of the Council of Europe Secretary General for Ukraine. I'm extremely happy to welcome you all, and especially Система електронного урядування передбачає електронний обіг документів. І, відповідно, це спрощує поволі доступ громадян до тої інформації, яку вони раніше отримували за спеціальними запитами, ходили, стояли в черзі, вимагали, пишучи певні заяви. Зараз цей процес може скоротитися буквально до кількох кроків, можливо, до 10 хвилин. І, власне, в Україні ми поволі починаємо ці процеси, оскільки багато реєстрів вже є відкрите, запроваджена
системи електронного декларування щодо посадовців. І, власне, уже декларації багатьох посадовців, зокрема депутатів Верховної Ради, є в вільному доступі, навіть ті, які не заповняються за новим законом. Але новий закон зараз говорить про те, що будь-яка людина на державній публічній службі в будь-якій гілці влади повинна показати свої статки. Сертифікати, доступи до інформації про майно. Все це надзвичайно важливо, щоб воно було відкрито. І чим далі будуть розвиватися, зокрема в Україні, технології електронного урядування, тим відкритішим і стає доступ. І я, як депутат Верховної Ради, в тому числі буду наполягати на тому, щоб з відповідними змінами технологічними законодавчі розвивалися одночасно. Нам доведеться зараз, точніше, не нам, вам, я перепрошую, що мушу вас залишити через сесію Верховної Ради, але продискутувати так само і етичні моменти. Ми розуміємо, що, власне, Рада Європи – це організація, яка створювалася з одним головним принципом дотримання прав людини і законності. Тому ми маємо знайти ту межу, де є грань між доступом до публічної інформації і втручанням у приватне життя, доступом до публічної інформації і безпекою державних чи конкретних персон. Власне, коли маємо відкривати архіви спецслужб, які можуть свідчити про деякі цікаві моменти, чи яка інформація повинна залишатися в обмеженому доступі, а яка повинна бути у відкритому. Всі ці речі, я думаю, ви сьогодні обговорите. Але відкритість суспільства, розвиток інформаційних технологій, на сьогоднішній день вони вдихають нову силу в декларацію права на інформацію, і річниці якої святкується в 2016 році. Тому я вам бажаю плідної дискусії і дуже шкодую, що не можу з вами залишитися на весь цей час, але можете цілком зрозуміти, цілком повірити про те, що навіть ця Верховна Рада України, попри всю критику, колись справедливо, колись не дуже щодо неї, буде просувати доступ до публічної інформації і намагатися максимально йти в ногу з часом для того, щоб громадяни України були забезпечені в їхніх інформаційних потребах. І я думаю, що наша співпраця в цьому ще вся попереду. Дякую. Thank you very much for this important introduction. Let us remember that what we are talking about today is a right, a human right, as this is mentioned in the title of this information, and thank you very much for mentioning this. I will now give the floor to Mrs. Lutkovska, who is the Ombudsman of Ukraine, and with whom the Council of Europe has an extended and fruitful cooperation. The floor is yours. Thank you. Доброго дня, вельми шановні експерти, друзі, колеги, однодумці. Я дуже рада вас вітати сьогодні тут, тому що ми обговорюємо тему, яка є надзвичайно важливою для нашого суспільства. І я хочу вам сказати, що та величезна проблема, яка існує сьогодні в Україні, яка називається корупція, не може бути вирішена без, з одного боку, активного громадянського суспільства, яке хоче подолати цю проблему, а з іншої сторони, без відкритості органів влади, які мають використовувати той закон,
який, завдячуючи нашому парламенту, входить в десятку найкращих законів Європи в частині доступу до публічної інформації. Закон дуже складний. Закон дуже складний в розумінні бюрократії, в хорошому сенсі цього слова. Але, тим не менше, закон, який надає можливість громадянському суспільству знати, розуміти, робити висновки, як абсолютно правильно сказав наш голова нашої парламентської делегації України в Раді Європи. І сьогодні, я сподіваюся, ми зможемо обговорити найкращі практики, які існують в інших державах. Ми зможемо обговорити практику Європейського суду з прав людини, яка стосується права знати. Ми зможемо поговорити про, власне, ті проблеми, які ми маємо сьогодні в Україні. І зможемо, я сподіваюся, за допомогою тих експертів, які приєднались до нас, зможемо знайти шлях, яким чином покращити ситуацію із доступом до публічної інформації в нашій державі. Тому що я впевнена, що це питання є надзвичайно важливим для нашого суспільства. Тому я дуже вдячна Раді Європи за те, що допомогли нам сьогодні провести цю конференцію. Я дуже вдячна уряду Швеції за те, що разом з нами сьогодні проводять цю конференцію. Я дуже вдячна пану Мінгареллі за те, що разом з нами сьогодні тут він представляє Європейську комісію, тому що питання доступу до публічної інформації нерозривно пов'язано із нашим європейським вибором нашої держави. Тому я дуже сподіваюся, що ця конференція буде успішною, і я дуже сподіваюся, що ті рекомендації і ті наслідки, які ми будемо мати в результаті проведення сьогоднішньої конференції, дозволять нам і покращити національне законодавство, і покращити практику його застосування, і дозволять покращити навіть судову практику, про яку ми будемо говорити в ході сьогоднішньої конференції. Тому у мене дуже позитивні очікування від цієї конференції, і я дуже хочу, щоб вона стала успішною, визначальною, в тому числі і для нашої держави. Дякую. Thank you for your very nice words. And obviously today's conference is an international event through which we would like to exchange good practices and share experiences. But of course, being in Ukraine, the situation of Ukraine is of great importance for today's meeting. I will now give the floor to Ambassador Mingarelli from the European Union delegation, and I wish to thank him for the continuous cooperation between the EU and the Council of Europe in Ukraine. The floor is yours. Thank you, President. Dear members of the Rada, dear Mrs. Lutkovska, dear friends, dear participants, on behalf of the European Union, I would like to welcome you to the celebration of the 250th anniversary of the right to information. Today we are celebrating a growing demand in our societies for transparency and openness. As you have all already stressed, there is no democratic society without the right for any single citizen to access all kinds of information. And therefore, we, the European Union, in our attempt to assist Ukraine to improve its democratic records, we will do everything within our limited means to help all those journalists, members of the civil society who are striving to improve the right to information. This conference is organized with the support of the project Media Freedom in Ukraine within the Programmatic Cooperation Framework, which is a joint initiative between the Council of Europe and the EU. In this area, it's clear that the EU is determined to strengthen its cooperation with the Council of Europe. It's very important for us, obviously, to be able to benefit from your skills in this area related to democracy, human rights, and rule of law.
I am happy, obviously, to know that we have among the participants today representatives of 5 of the countries of Eastern Europe and the South Caucasus. It is very important for us as well to boost our cooperation with countries such as Moldova, such as Belarus, such as Georgia, such as Armenia and Azerbaijan. We try to boost the regional cooperation between. We are convinced that we have a lot to gain to share experiences with the countries which are in a transition phase, and to share experiences as well with countries of Western Europe who can tell you how we have managed over the last decades to improve and to move ahead towards more democracy, more transparency, more rule of law. The EU and the Council of Europe have had in this country a long cooperation in supporting efforts for improving the access to information. Under our joint program, Strengthening Information Society in Ukraine, we have been supporting improvement of the legislation, including secondary legislation, setting up an independent oversight mechanism, and strengthening of its institutional capacities through training, exchange of best practices, awareness raising, and educational efforts. But why should we do all that? Because, as I said already, we are deeply convinced that the right to access public information is a fundamental right. Freedom of information is an important aspect of the right to freedom of expression. Without the ability to access information held by our states, individuals cannot make informed democratic choices. There is an ever-growing demand for openness and transparencies and in our societies, and we are happy about that. The European Union is subject to this demand. Sometimes it's difficult to find solutions which meet people's expectations when it comes to access to documents. The European Union has undergone major changes in this area, from a diplomatic approach to dealing with records, where secrecy is a rule, to an institutional system requiring a democratic basis. The Treaty of Lisbon updates the terms under which the principles of transparency and openness clarify the right of public access to documents in the EU. Today, any EU citizen and any natural or legal person residing in a member state may request access to any document held by the EU institution. This includes any content in whatever form, paper, electronic or audiovisual, concerning any matter relating to the policies, activities and decisions falling within any EU institution sphere of competence. Ukraine as well has adopted a number of pieces of legislation that are instrumental to improve the access to public information. They are essential in allowing journalists and civil society to investigate corruption cases, to hold the government accountable, and to promote democratic transition and reforms. Now, after 5 years of implementation of the law on access to public information in Ukraine, what can we see? We see that despite its strength, further improvements in the legislation are needed to make this law work more efficiently in practice. Specific amendments have been suggested by the expert community. Whereas some progressive legislative initiatives in this regard were not supported by the Parliament earlier this year, new initiatives are being considered in order to improve the situation with access to public information in Ukraine. We also witness
a recurring demand for establishing an independent state information commissioner as the body competent for handling access to public information appeals. In Ukraine, European experts recommend setting up a joint independent authority handling both the right to information and the right to the protection of personal data. As in Ukraine, the data protection is under the jurisdiction of the Parliamentary Ombudsman of Human Rights, this could mean strengthening its mandate and providing additional resources for completing this function. I will stop here because I have been already too long. I wish you 2 days of vivid discussion and debates, and I want to tell you that you can rely on the European Union in assisting you to improve access to public information in your country, and more generally, to support any activity, any attempt, any action to improve freedom of expression and freedom of the press in this very important partner of the EU, Ukraine. Thank you. Thank you very much for this very impressive presentation on the commitment of the European Union and its working together with the Council of Europe on fundamental rights. I will now give the floor to Ambassador Ekström, Ambassador of Sweden, and I want to thank him for his participation to our conference in view of the important historical role of Sweden in the matter, but not only historical, but also current and present. Ambassador, you have the floor. Thank you very much. Dear colleagues, ladies and gentlemen, I'm particularly happy to be here for 3 reasons. One of them is that, just like Member of Parliament Arif, I'm also originally a journalist. So this matter is very close to my heart, on a personal level. For that reason, I was also, just until I was appointed ambassador to Ukraine, I was ambassador for the Eastern Partnerships. I'm also happy to meet the Eastern Partnership countries here, and of course happy that one of the first bigger events that I take part in, I started working here only 2 weeks ago, concerns these very important issues. So it is a very timely and a very important conference, and I will not abuse my opportunity of being in 2 panels here. I will also be in the next panel, so I will not speak for too long now. But just to say that this issue of access to information, of course, is old news. By now, 250 years old. On the 2nd of December, we will celebrate the anniversary of the Swedish Freedom of the Press Act, which contained a very unique for that time, and also for the following. I'm sure there are experts here who can tell for how long, but I heard the number of 200 years until the next similar law was adopted anywhere in the world. So this is something that is very important to Sweden, and also I think very central to how Swedish society works. And it is a very central part of government policy, both internal and external. If we talk externally, we have a wide program of support for freedom of media, freedom of expression, access to information in the whole Eastern Partnership region, in the whole of Eastern Europe. It's journalist education, media literacy, the Council of Europe programs, support to NGOs, and some support also directly to important media actors. And approximately this support amounts to 4 million euros every year in Eastern Europe from Sweden. And this, of course, in addition to the indirect support that we also give with the help of our colleagues in the EU. So on the occasion of this celebration this year, or the anniversary of the Freedom of the Press Act, we will put even more emphasis on these issues from Sweden. We do think that this is not a time to celebrate. It's rather a time to remind ourselves of how important these issues are.
and of the many challenges that we face in this area, all of us, also in Sweden. The Swedish policy is very much focused on the role of free and strong media and the importance of free and strong media. It was mentioned here by the ombudswoman. The importance of free and strong media, access to information to fight corruption, for example. This is a very central piece of the fight against corruption in Sweden. I will come back to this in my next intervention also. So we have wide programs of government support, for example, to print media in Sweden. We have strong public service, which is financed independently from the state budget. But we also have to recognize that the media landscape of today, it's being challenged, very much challenged by changing market conditions. And this is something that is true not only in Sweden, but also in Ukraine and in all countries in the world. And this means that we now have to look again at this. We have a big government inquiry going on, which will be presented later this year. We'll be very happy to discuss this with Ukrainian counterparts, because many of the challenges, as I said, are joint challenges. Again, one other point that is one area where we see, in particular, free and independent and strong media as the essential instrument, even though we shouldn't talk about media as an instrument, is the issue of disinformation and propaganda, which is very, very known to you here. You are subject to in particular, Russian disinformation for some time, and this is also true in Sweden. And the way we see it, the only effective way to handle such a situation is to have strong and independent mass media. Any attempts to try to work with counter propaganda, for example, we feel are rather doomed to fail. Real independent and strong media is the answer to this challenge. So as we can see, this issue that we are discussing today touches upon many topical issues, many issues that we all have to deal with and think about. So for that reason also, I'm very happy to be part of this conference and to come back in a very little while and talk more about the Swedish experience and what can be useful possibly for other countries. Thank you. Thank you very much for pointing out that the right to information is a right as such, but it's also a tool which allows other rights to be enjoyed by citizens, and that's extremely important. If you allow me now to say a couple of words on behalf of the Council of Europe, I would like to welcome you all again to this important conference. The starting point of our conference today is to celebrate a law which was adopted 250 years ago and which was signed by the Swedish king on the right to information. But as previous speakers rightly pointed out, the aim of our conference is not only to celebrate the past, but it's to work on our present and to work in favor of our future. The aim of the conference is to consider and to recommend practical measures in order to bring all these rights into practice on everyday life. The Council of Europe has been extremely active in the issue of the right to information. I will not recall the exhaustive list of texts, binding texts, recommendations, conventions, which were adopted throughout the years, starting in the 1970s. And these documents were adopted both by the Parliamentary Assembly and the Committee of Ministers of our organization. Let me, however, mention one very important document which was adopted in April 2016, and it's the Committee of Ministers' recommendation
according to which states are invited to regularly evaluate their level of internet freedom. And the recommendation contains a list of indicators to this effect, and of course they cover freedom of expression, access to information, media freedom, freedom of assembly and association, right to privacy and personal data protection, and also, as in many Council of Europe documents, a right to effective remedy in case of breach of the previous rights. The European Court of Human Rights has also developed a very extensive case law on the basis of individual applications based on the European Convention on Human Rights, and this is a source of inspiration for all our member states. Another very significant achievement is the 2009 Convention on Access to Official Documents, named the Tromsø Convention. It is a very important international treaty which contains a binding international right of access to official documents for the citizens. You are certainly aware that at this point in time, not all Council of Europe member states, not all 47 Council of Europe member states have signed or ratified the convention, and actually the convention is not yet in force. Therefore, one issue of today's conference would be to find means to convince member states, and to you as experts in your own country should be the Council of Europe ambassadors in order to move ahead toward the entry into force of this convention. One big achievement, should this convention enter into force, would be the setting up of a group of specialists on access to official documents. And many previous speakers already mentioned the importance of an independent institution at national level in charge of access to public document. The group would also serve as an independent expert group at European level, which would allow to progress in that matter. Let me say that I'm extremely glad that the place of the conference today, which was chosen, is Ukraine, because of the important cooperation between the Council of Europe and Ukrainian authorities in many issues, but in the issue of right to information in particular. As already mentioned, over the years, many cooperation activities were carried with the Ukrainian authorities, leading to the preparation of new legislation, also to study visits, allowing exchange of information with other Council of Europe countries. We all know that legislation was not adopted, and still the work is going on with new projects, and today's conference could also serve the purpose of moving ahead in the direction of amending the legislation. Let me also mention that recent expertise, which was conducted by the Council of Europe in July and August, revealed that some shortcomings still exist in the legislation, and further progress should be made in this respect. But our conference today is not a conference on Ukraine only, it's an international conference, and I would like to also welcome the participation of Eastern Partnership countries and representatives from Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, who will participate in today's work, because it's extremely important to exchange our good practices and to progress together toward the achievement of a right, which is part of the goal of the Council of Europe. So today,
250 years after the historical signature by the Swedish king of the first legislation, Europe is still struggling to ensure adequate access to public information. Let me express the hope that today's conference, which has a rich and diverse agenda, will serve as an efficient exchange of information and best practices with a view to improving access to information in all Council of Europe member states. I therefore wish us all a very good and productive conference, and I wish you great success in this endeavor. Thank you. The first introduction panel is now over, and I would like to suggest to move to the next one. So I invite the moderator and the speakers to come to the podium. And I thank all the participants and all the speakers for this brilliant introduction. Many thanks. Thank you. Thank you very much. Good day. It's very nice to be here. Conference. Thank you, sir. Whenever, well, I presume that there's going to be, maybe take your name, please. Wherever. It's only you and me. It's only me. Everything's okay, yeah? Yeah, I just want to bring up a website. Is it okay? Okay. Should I show it for all people? Yeah, when I give you the signal. Okay, but I should know. Let's so this is the website. Picture? Yeah, because it's no, there'll be one more. Sorry, I didn't mean that. How can we get it back? Oh, for fuck's sake. Okay. When I ask you to bring it up, then I'll come over and maybe. I see everything which you see. Yes. When Okay. you will do something, Okay. I can do. Okay. All right. Okay. Thank you very much, dear friends, dear colleagues, and my name is David Goldberg. I'm from the United Kingdom and in particular from Scotland, and I do not say that for any xenophobic or nationalistic purpose. Actually, between you and me, I want us to remain in the United Kingdom, but that's a story for lunchtime and not for this session. But I did mention it to the organisers that Scotland has a particularly strong subnational freedom of information law. And so I thought it was important in the context of this conference to identify both parts of the island of the United Kingdom. So, it's my very great pleasure and privilege to reintroduce Ambassador Agstrom. He is already well known to you. And as other people have already mentioned this morning, I would like to wish him a very happy 250th birthday. I must say, sir, you're looking very well for your age. You have weathered particularly well. You're looking, it's all that outdoor healthy living in Sweden that I know so well. But you understand that the references to the fact of the
December 1766 adoption of the law, which has actually got a very fancy name in the translation. You have it in your materials. And I would like to pay enormous tribute to the Council of Europe Kiev office, who completely voluntarily, without being invited or asked, have actually translated this law into Ukrainian. Yeah, it's actually translated. Now, that's not just an amazing feat in itself, but it's the, to my knowledge, only the second ever translation of the law from the original Swedish ever. It was first translated, and you have it at least in the English materials, in 2006 by Peter Hogg, who was then the head of the Scandinavian section of the British Library in London. And that, to my knowledge, was the first ever translation. We have commissioned a new translation into English for an event in Edinburgh in 2 weeks' time, but which we thought was going to be the second ever translation. And lo and behold, Ukraine, Kiev has beaten it. This is like the Olympic Games. I mean, this is Sweden was the gold medal, and Ukraine has now got the silver medal for the translation, and we are getting the bronze medal in Scotland for the third translation. It's quite amazing, actually, if you think about it, that such a significant law has been so little translated and therefore available for knowledge and discussion in the rest of the world. Now, I found this very similarly with a man called, if you could just bring the website up on the screen, sir. Yeah, Peter Forskol, who wrote an amazing pamphlet in 1759 called Thoughts on Civil Liberty. And in that pamphlet, he calls for the idea that if people are able and want to participate meaningfully in society, then they must know what is going on in society. So it was a kind of an intellectual forerunner to the law which was adopted in 1766. He had already died, sadly, in 1763. May I just say parenthetically, sir, that that pamphlet was banned on the day it was published. And I mean banned. And I'm talking Sweden. It was banned, not necessarily for that particular thought, but on thoughts connected with freedom of religion, on the abolition of privileges. You know all these things as well as I do. And on that day, it was banned. And anyone who had a copy found in their home was fined $1,000, which was not an insignificant amount of money. So it has a very interesting history. And we have it translated, the text, into 17 dialects and languages. But here's a challenge for the Ukraine office and the ambassador, not yet into Ukrainian. So maybe as an output of this conference, we could have it. It's really very short, only 21 short paragraphs. The beauty of Forskol was he was a scientist, a natural scientist, and not a philosopher or an academic. So he didn't spend his whole life writing huge, thick books. He just had very incisive ideas, and he put them into 21 short paragraphs into this pamphlet. So that's something to do with the background. And the last thing to say on the background is, as the ambassador knows better and may well say something, at the time, in the 18th century, Finland was part of Sweden. Modern-day Finland was part of Sweden. So the Finnish state and government is very much behind all this celebration and commemoration. And actually, Forskol was born in Helsinki, Helsingfors, modern-day Helsinki. And so it has a very strong Finnish link as well as Swedish. And Finland, of course, then became quite a strong supporter of freedom of information and so forth after it became fully independent.
50 or 60 years ago. So, with these short introductory comments, it's my very great pleasure and privilege to hand over the floor now to Ambassador Agstrom, who's going to make some remarks on the history, the context, maybe the legacy, maybe the modern day situation in Sweden. And we look forward very much indeed, sir, to you doing that. And thank you very much. The floor is yours. Thank you very much. First, maybe some of you wonder if you have happened to come to history lesson instead of a conference on the freedom of the media. But I think it's good to talk about the background. I have two footnotes since we have this academic setting to what you said about Peter Forsskål. Just some interesting facts. He worked very closely with Carlos Linnaeus, I think, in English, who was the inventor of the classification of plants, a Swedish scientist in the 18th century. And actually, when this text was outlawed, was banned in Sweden, it was his mentor, Carlos Linnaeus, who got the task of collecting all the 500 copies of the text, because, of course, all of them had to be brought back and destroyed. And he only managed to find 79 of the 500 copies. So that's why probably this text still has survived. Maybe a little, well, yeah, no. It didn't look too hard, yeah. But that's why maybe this text has also survived to our days, and has survived also to this forthcoming Ukrainian translation, we hope. And the second footnote, of course, about Finland is very, very true. As you said, we work very closely, the Swedish government, with the Finnish government on these celebrations. It was launched at a meeting in Helsinki back in May on the World Press Day, or World of Press Freedom Day, on the 3rd of May. And actually, the other author of this law was also born in present-day Finland. So Finland, Anders Chydenius, from the north of Finland, both of them were sons of priests, and so a very, very strong Finnish connection. And the third footnote there, this strong Finnish connection means that when Finland became part of the Russian Empire, it was allowed to keep the Swedish laws. It means that this law, it had been changed up until that time, has actually, the law of freedom of the press, the Swedish law of freedom of the press, has been functioning in the Russian Empire in the 19th century. So, that were my footnotes. So my task here to give some background. I will give a little bit more background on the law, just so that you know, since it is this anniversary, and some Swedish experience based on the law and based on what was established in this law, and also subsequently in Swedish legislation. As I said already, my background means that I can look at this from two perspectives, both as a journalist. I worked as a journalist in the 1990s and early 2000s, and as a public servant for the last 15 years. So I've both been a demander of openness and the provider of openness from the government side. So why is this 250-year-old law still relevant? As I said in the beginning, I think we find this mainly to be an opportunity to talk about freedom of expression, right of access to information in general. It's also, I think, an important part of the puzzle in trying to understand why Sweden is what Sweden is today, since this law and its implications has been with us so long. So we already got some of the background, but I think it is also good for you to know that when this law was adopted, Sweden was among, if we had had a Transparency International at that time, we would have ranked in the absolute bottom when it comes to corruption. Sweden was extremely corrupt. We had a coup d'etat some years earlier, meaning that the king, so you said that the king signed the law, it's
probably he did not sign it because the kings were so weak that the government at the time, they had produced a stamp with his signature. So he didn't even have a chance to look at legislation, they just stamped it. Of course, this it sounds good, of course, power to the parliament. The problem was that parliament was at that time controlled by two different parties, of course not in the modern sense. They were called the hats and the caps. One party was totally financed and bribed by France. And the other party was totally financed and bribed by the United Kingdom and Russia jointly. So Sweden, it was tough days for Sweden. And in this environment, the ideas of the Enlightenment came with people like Peter Forsskål, for example, presenting these ideas, and they managed to get this law adopted in 1766. And the law was really groundbreaking. It was 20 years before the French Revolution, more than 20 years before. It was 25 years before the United States adopted the first amendment on a similar topic. And what did the law do? It abolished all preventive censorship. It allowed debate on most issues, on political issues, except on religious issues, of course. That was the spirit of the time. And it also, and this is the subject of our discussion here today, it introduced a right to information. And this was the really, truly groundbreaking thing with this law, that any document not explicitly secret would be available to the public. Also court proceedings, notes from government meetings, all of these things would be public. More or less, that's what I will say about the history, only to mention, and it's also good to know, and it's a good lesson, I think, for all of us, is that this law, in its when it was published, it survived for a total of 6 years. 6 years. After 6 years, it was abolished after a new coup d'etat in Sweden, and then reintroduced in a more limited form in the 19th century. And I think this is the important lesson for all of us to bring from this short history lesson, that not to take these things for granted. Of course, we have to continue to fight for freedom of expression, freedom of the media, and right to information every day. So if we just talk about these main points then that were in the law, freedom of expression and debate. Limited at that time, nowadays much less limited, of course, in present-day legislation, but still, of course, there are some limitations when it comes to criminal activity, criminal hate speech, things like that. What I would like to mention here is that this very wide freedom of expression and debate in Sweden has been protected by a strong system of professional ethics and of self-regulation. So it was actually also a first in Sweden, the first body, professional body for self-regulation for journalists was established in Sweden in the early 20th century. And this body means that complaints on the media, on how media uses freedom of information, are very, very seldom handled in normal courts in Sweden. They are almost always handled, and they are always first handled by this body consisting of professionals, of representatives of journalist union and publishers. And the ethical rules that all journalists follow, and if they don't, they get criticized publicly, and their media outlets have to publish the criticism, and sometimes they also have to pay a fine. They, for example, have a voluntary rule not to publish names of suspected criminals, for example, and not even of people that are sentenced to a crime, not publish their names, even though it's legal. And if you want to, you can, of course, ask the court, and you will get the name.
But in order to improve the possibilities for convicted criminals to get back into society again, journalists have voluntarily, in most cases, sometimes when it's judged to be of big public interest, names of convicted criminals, very, very seldom of suspected criminals, are published. And this system has been extremely important, and this I can also tell from my own background as a journalist, to protect the journalism against, and protect freedom of expression against ideas that may occur in parliament or among authorities to limit the freedom of expression. Such discussions are very easily handled by pointing at the very effective and well-functioning self-regulation of journalists. One other issue that comes to mind when you talk about freedom of debate, freedom of information, is the issue of disinformation and propaganda. I already mentioned that in my introduction. I think that this is also clearly a very important area that we also focus on. But again, the way we see it in Sweden, this is mainly something for journalists to handle themselves, and for the journalistic self-regulation to handle. Media literacy, extremely important. That, of course, is where the government comes in. It's compulsory in school curricula to have media literacy programs. We also work on this externally. All of this system, I talked about challenges in the media environment, and nowadays, of course, we have a situation where social media become more and more prominent. We have blogs, we have Facebook, and most of the people and Twitter and others, and most of the people who publish there, of course, are not covered by this. And more people get more and more of their information through social media. This also creates another problem in our day and age, that many people only get information that confirms their views, because there are algorithms in the social media giving you more of what you have already consumed. So you will get what you have already looked at. So this is also very important, I think, for all of us as media consumers to think about. And it's also something that we, in this inquiry that I mentioned, that we have to think about. How do we handle the situation in the future where this journalistic self-regulation will only cover a very small amount of the information that we have around us? And there are some good, including here in Ukraine, some very good examples on how to work with this. One is Stop Fake. I'm sure you all know about this. Other ways of getting an effective message across in social media as well. And that is probably, I think, the best way to handle that. The second part of this legislation, ban of censorship, I don't think I have to say so much on that. Of course, as you heard, it was reintroduced again 6 years later in Sweden. And it has been a little bit on and off up until after the Second World War, also in Sweden. But now I think this is very much off the table. So, and to the theme then of our conference, access to documents. This is really essential, I think, for Sweden, and for how not only media but also in general how Swedish society works. The system is such that anyone can ask for any document. And a document is not only a paper, it can also be a recording, it can be an email, it can be whatever, from a public authority in Sweden. You may not get it, it may be secret, but you can ask for it. And very often it is not secret. I mean, it's very limited in the law what can be secret. It's limited to a certain number of areas, often connected to integrity of persons, maybe, or for example, in my field of work, much of relations between nations are also deemed to be secret in the interest of the state. But the big bulk of all information is open. I know there is a debate here in Ukraine, or not only a debate, there's a law introduced on e-declarations, for example,
In Sweden, the declarations of everyone are open to access. So when the information on declarations comes in, all big newspapers, they have the headlines, who is the richest one in your neighborhood, things like that. And this is how it works on that front in Sweden. I think what this has done also is it has created a culture of trust and openness in society. Of course, this is not complete. We have many challenges. I will tell you a little bit of how some of them also later on. But I think this is something which is an important part, and sometimes a bit confusing and strange to foreigners when they come to Sweden, that it's normal in Sweden to trust authorities to do the right thing, because that's what we are used to. And just to give some examples on this culture and how it relates to the access of information, when I worked as a journalist myself in a provincial newspaper, I was covering the district court. I got a key to the office of the judges, my own key, so I could go into their office myself. And of course, this is a good illustration of trust. You can think about, and I certainly did, whether this is a good thing. Is it a good thing that I have a key to their office? It creates a certain dependency, of course. It will cost me a lot to break the trust. Of course, if I had found something really damaging, I would have broken the trust. But for smaller things, of course, as a journalist, I would be careful not to break the trust. On the other hand, of course, it made my reporting much better informed. I had access also to things that I knew were secret, that I should not report about, names of minors, for example. That is a secret. But by having access to this information, I could things that I would have thought were strange. I could see that no, this is actually, it has an explanation in these documents that I have access to. So on balance, I did accept this. I should also I talked about another example, how it works with documents. All reports that are sent from Swedish embassies, for example, the names, the titles of them are published in an open database. The document itself may be secret, so you may not get it, but you will always get the title, as not only as a journalist. You have a right to be anonymous when you request a document, so anyone can request to see this list. And there is a special room in the ministry where, I mean, in particular, of course, there are journalists. Journalists are using this opportunity where they can watch in real time as titles, headlines of reports come in. Another example that I would like to mention is concerns development cooperation. We have a special website, and this is also, I think, the next stage. First, you have the access, the openness to information, and then you have the proactive, when you yourself provide the information actively to citizens. We have a web page, please have a look. It's called openaid.se, where all Swedish development cooperation projects, including documentation on them, are published online as decisions are taken. And it's a public web page. Please have a look. More anecdotal, but also I think significant when we talk about this openness, is that the official Twitter handle of Sweden, @Sweden on Twitter, is nowadays handled by random citizens for 1 week each. And we also had this spring, I think it was noticed also here, we had a campaign called Call Sweden, where you could call on a number from anywhere in the world and you would be connected to, well, not fully random, people had said in advance that they were ready to take calls, but you would be connected to a Swede, and among those Swedes were the Prime Minister, and people were rather surprised, and many of them probably didn't believe it when they called this number and talked to the Swedish Prime Minister about Swedish policy. So one final point also that was not in this law from 1766, but I think is really important to mention, also relates to the access to information. It's the protection of whistleblowers.
This was included in the law from 1949, so much later. But this law, the Swedish version of this, it gives the right to everyone, including public officials, to give information anonymously to media, to give information for publication. This also includes some information that is secret, not all. If it has a high level of secrecy, things related to military affairs, for example, you're not allowed to divulge it in any case. But much of the information, including information that we deal with in the foreign ministry, if it is for publication, we are allowed to give it anonymously to media. We're not required to, of course, but we may. And this is linked to this issue of corruption. It's linked to the possibility for us as officials, if we see things that are not right in our authorities, maybe we cannot deal with it internally, then we have the opportunity to go to the media and tell the media about it. And it is illegal in the Constitution for our employers to try to find out who gave the information. So that, I think, again, is that together with the access to information are very important parts of this. It's creating of trust and the fight against corruption. Of course, again, I said there are challenges. I actually looked at the last, in Sweden, these complaints when people feel that they are not getting the right treatment. This is handled by our parliamentary ombudsman. They published their decision. I just looked at the last decision. It's from May this year. It's a person, an anonymous person, has asked for information about inmates in a local prison. It's the smallest prison in Sweden, 5 inmates only. I didn't know we had such small prisons. Apparently one still exists. It's in a small city with 25,000 inhabitants. Probably not that many employees, I would think, in this prison. On the 1st of September last year, this anonymous person asked for a list of all people in this prison and what they were convicted of. On the 13th of September, this anonymous person sent a repeat request because they had not received any answer. And on the 14th of September, he got an answer. He got a list. But four of the 5 names were secret because they had protected identities for different reasons, but he got the rest of the documents, just not the names or anything that could identify them. So this person then complained to the parliamentary ombudsman about that he got so little information out of this, and also that it took too long. It took 14 days. And the ombudsman criticizes this prison, in particular for the length of time, because and this is the rules we live by, if you have a request for information, it should be handled as a priority. If you are asked for a document, the rule, normally, if it's not a complicated matter, is to give it out immediately. If it is a more complicated matter, and this is a more complicated matter because the identity of these persons are protected, it is okay, says the parliamentary ombudsman, to use 24 hours to give out the document. So after the reminder on the 13th, to give it out on the 14th, that is okay. But to wait for 2 weeks is not okay. And what happened in this probably then very, very small prison, some person started to work on this, thought that it's very difficult. These people have protected identities. What should I do? Turn to the Central Prison Authority. So I immediately started to work on it as he should do, this employee at the prison. But then something else turned up. It's not really clear what, but they say something else turned up, and he kind of first forgot about it, and then he got sick. I was away for the rest of the time. And the parliamentary ombudsman says that, well, first, you're not allowed to forget about it, clearly. And if you get sick, even if it's such a small place, it's not allowed that no one else can do this within these 24 hours that you have to give out the document. So this is how it works in Sweden. Happy to hear questions and discuss. But first, you should talk.
Thank you very, very much indeed, Ambassador, for that very rich and interesting and rather challenging, I would say, a presentation for not Ukraine only, let me assure you, United Kingdom and most other member states of the Council of Europe as well, I would think. Before I just say a couple of things about the Tromsø Convention that our colleague mentioned earlier in the first session, could I just ask if there's anyone in the audience that, just to make this more kind of like interactive and dynamic, but you know what it is, it's if a professor or a teacher in a class asks if anybody wants to ask a question, everybody shuts up at that point. But I know that you are more mature than that. And so does anybody have anything that they would like immediately just to ask Ambassador Agstrom about, or if you would, please indicate and we'll get the mic to you. Anybody got anything they would just immediately like to come back with? No? I see, I think I've done my job of silencing the room by asking for any questions. Last look round. Last look round. Oh, no, yes, it was the guy with the microphone who was raising his hand. Okay, all right. Well, if somebody changes their mind, please indicate to me and we'll definitely ask you to come in before the next session. So I would just like to make just one or two quick observations in relation to Ambassador Agstrom's speech, if I may. First of all, on your point about the other Finn, Anders Chydenius, look, this is, what is said in Kiev should just stay in Kiev. So I would rather you didn't disclose too much of what I'm just about to say. Don't believe what you hear about Chydenius, sir. The Chydenius Foundation has made a wonderful propaganda about him in the last 5 years, and I take my hat off to them as an effective lobby. But you will see in the book that is coming out on the 2nd of December, 22 chapters launched in the Swedish Parliament on 2nd of December. Marie-Christine Skunke gives a much more balanced appraisal as to Chydenius's role. And her word to me was that what the Chydenius Foundation says is exaggeration or exaggerated. So that's definitely a point. And the last thing to say on that is, and you mentioned it very interestingly, sir, when you talked about the political structure of Sweden in the mid-18th century, the hats and the caps. It had a sort of rudimentary parliamentary system with 4 estates, each of whom could vote for a law or not. There were 3 estates, the burghers, the peasants, and the clergy, who all voted to approve this 1766 law. The nobility voted against, but because they were outvoted by the other 3 estates, the law was proposed to, as you say, the rubber stamp, not necessarily His Majesty in person. But the point really is, as Jonas Norden will say in his chapter in that book on the 2nd of December, we shouldn't think of the so-called great man theory of history, trying to find the name of someone who was behind something. Jonas says, look, it was much more the political structure, the nascent, the quasi-parliamentary system, which was much more influential as a driver than any one individual. There were many cooks making that particular soup, or bowl of soup, or broth, as we say in Scotland. And so to pick one, I would never say Forskål, for example. So I think one has to think about one's theory of history to think also about how one interprets that. Sir, you also talked very importantly about sort of people who make requests and people who disclose the information. Could I just say to everyone in the room, particularly those of you that work in public authorities who get requests for information, please do not think of yourself as a discloser of information, or more probably a denier of information, because I'm sure your first job is to look for the exemption for not giving out the information rather than giving out the information, because that's only one hat which you wear in your day job. But you are a parent,
You are a consumer of health services. You are a consumer of the transport system. You are impacted by planning applications, by environmental information and matters of environmental importance. So please don't think of yourself as only someone who gives out or does not give out information. The beauty of freedom of information law is that it flattens a society, and it makes everyone equal. I think you did say that. Everyone in the society, or sometimes people who are resident or even who are not citizens, are able to make, and that includes you as a bureaucrat. It includes you as a public authority employee. Because when you're not being a public authority employee, you will have interests, as everyone else in society, to ask for information. And by the way, certainly this is the experience in the UK. Many employees of public institutions use the law to ask for information about their employer and the institution, because they don't get it as part of normal employer-employee relations. And so you can use the law. Of course, you may have to think whether the implications, but then you should not be known as being the requester, because you should do it, of course, anonymously. And that therefore means, theoretically, no one should know that it is you who has made the request, or you just get someone else to do it on your behalf. So you can actually use the law to find out things that are going on in your very own authority. So please see that you don't have only one hat as a disclosure of information. And finally on that, and I'm going to look to my Hungarian friends here, because I was told recently in Budapest that an application or a proposal to amend the law to change the word, now in English we talk about making a Freedom of Information Access request, and so you are a requester. I don't know how that translates, of course, into all the other languages, and in particular Ukraine. But the person behind the proposal, who works at the CEU, Peter, I just forgot his family name, said, this is very demeaning. I don't request information. I have a right to the information. That was our very specific hashtag. And as we heard earlier this morning, it's a right to access information. Request sounds as though I am sort of going on all fours, to beg in front of someone. And so he tried to get the word changed in the Hungarian law. And it's the only example. I don't know, Adam, whether it was successful. Maybe you can tell us later. It was. So that's really important, because it's important as giving out a different, shall we say, message, to change from asking for the information as a kind of supplicant who may or may not be given it, depending on the opinion or the judgment of the authority, which may or may not then be held up on appeal as to whether that information falls under an exemption or some kind of balance of interest. You know, in the UK legislation, whether it's the UK or Scotland, we have a second test which often has to be applied to a request for information. Not merely is the information to be decided as to whether or not it is exempt or not, but even if it is exempt, you can still have to make a second judgment as to whether or not in the public interest it should be disclosed. So it could be exempt, sure, but that may not be the end of the story, because there may be public interest reasons as to why the information ought to be disclosed. So I think that change of the word from request, and Adam, maybe you can tell us, what the word now is in Hungarian and how we should translate it. I think it's really interesting and really important. Okay, now let me just briefly, in the last remaining few minutes of this session, make a few remarks about what our friend from the Council of Europe has already mentioned in relation to the so-called Tromsø Convention. Now, first thing to say is, it's only called the Tromsø Convention because Tromsø is a town in Norway, and that's where it was signed. So, I mean, it could have been the Kiev Convention, or it could have been the Glasgow Convention. It just is a geographical reference, and it doesn't mean anything in any freedom of information context. I'm not going to spend, you have it in your materials,
but I want to make one or two very quick points about it. First of all, it's not, and again, what I say in Kiev stays in Kiev, it's not the greatest convention in the world. That was understood, sir. And it was criticized heavily by NGOs and others when it was first promulgated. And there was even a big issue in the NGO community. Should we go approve it, or should we give it the thumbs up or not? But it was decided to give it the thumbs up because it was sort of somehow better than nothing. And but it is very important, sir, that because it is the only it's the only internationally binding legal convention or treaty on the topic. So in that sense, it is absolutely groundbreaking. It was mainly piloted through by our friend and colleague Helena Jäderblom, who is now the judge from Sweden to the European Court of Human Rights in Strasbourg. And yes, it's explicitly minimum standards, but it's nonetheless really significant. However, let me just quickly draw your attention to 2 points. Article 8, which is the one about review, because we've heard already this morning that having a strong, independent review or appeal body is absolutely crucial for a strongly functioning freedom of information system. And because it's a minimum standard convention, Article 8 is pretty lukewarm. It says that there should be some possibility to appeal to a court of law or other independent body. I'm not sure, or other independent body. Maybe they should have said, and an independent body. In some countries, we all know the courts of law are perhaps less independent than we might like. As prescribed by law. Well, the minute you put in as prescribed by law, then that offers all kinds of opportunities for limiting the scope and the power of the institution. So I would say, yeah, sure, there is Article 8. They couldn't not have something about review. And by the way, it doesn't have the steps which you have in the UK, which are both good and bad. In the UK, if you are denied the information when you first asked it, and I am currently fighting with our Ministry of Foreign Affairs, I am seeking information under a Freedom of Information request to get information about a process which I was involved in, which was run by our Ministry of Foreign Affairs last year. So when I got the first denial of information, I then have the opportunity under our law to have what is called an internal review, meaning that you go back to the agency, you go back to the authority, and you say, please review your denial. And that will then go to a more senior person who was not involved in the original decision. So of course I did that, and then of course I get, as I knew I would, we approve and affirm the decision of our first decider. And so now I've taken the matter to the Information Commissioner in the UK, who is is the independent commissioner for the UK Act. We have a separate, even stronger commissioner under the Scottish legislation. The matter has been accepted by the ICO, by the Information Commissioner's Office, and they have called on the Foreign Ministry to give them the documents or the information they wouldn't give me, because they are entitled under the law to do that, so they can make a impartial, independent judgment as to whether or not the authority had got it right not to disclose me the information. Currently, they have 6 months. I mean, FOI is so slow. I mean, it's really tedious. Can I just actually ask, can you just give me a show of hands? How many people here have actually made a Freedom of Information request under your national law? Not bad, actually more than I would have thought. That's pretty good going, guys. It's still about 20% of the room, so there's plenty of room for improvement, so it's not bad. But you know that if you do it, you're involved for the long run. It's tedious, it's bureaucratic, it's long-winded, it's legalistic. We don't have to pay, which is the only good thing in the UK. I don't know whether you have to pay here in Ukraine. So I will keep at least the Kiev office posted about the outcome. But even if the Information Commissioner decides in my favor, wholly or partially,
there is a very high chance that the foreign ministry will then go to the next level, which is not a court of law, but an information tribunal, which sits above the information commissioner. And only after that can it then go to a court of law. I hope it will ultimately get to Strasbourg, and it will be Goldberg versus the United Kingdom, but this will be around about 2030 before that will ever happen. So, do read Article 8 of the Tromso Convention, but be aware that Article 8 is very weak and should not be the model for your national progress that we all hope that you will make here in Ukraine. As regards the ratification situation, now I don't know how many, where are the guys from Moldova? Where are the Moldovans? Hey, wonderful. Are you aware that your country ratified this 2 weeks ago? No. So you had to come to Ukraine to find that out. Excellent. So, fabulous news. Not just because Moldova did it, which is, let's give Moldova a round of applause. Good Moldova. But you know what, guys? That means that there is now 9 ratifications. 9. Well done, Natalia. You have good mathematics as well as being Ukraine's best media lawyer. So it requires only 1 more ratification. Now, I think this is really a moment for pushing. Actually, the inspiration for this conference was when I met a High Council of Europe official in Zlatibor in Serbia a year past July. And I said to her, why doesn't the Council of Europe celebrate the birthday of the 250th by getting enough ratifications to bring the treaty into force? So we had a meeting in Strasbourg about this last autumn, and I met with some other of her higher colleagues, and they all said, it's not really feasible, there's not time enough to do that. Well, I respectfully disagree, and the moment starts now. Now, I propose, where's our Georgian friends? Aye, hi. Where's Georgi? Is he not here? Where's Georgi? Ah, Georgi, good. Now look, guys, Georgia has signed but not ratified. Do you think that between now and 2nd of December you could make the final push in Tbilisi? Yeah, of course you can. You have all the moral support from everyone else here in this room. So you will see, guys, that the 10th ratification is going to be from Georgia. Of course, Ukraine, like the United Kingdom, hasn't even signed the damn thing yet, never mind ratified it. So I make no moral superiority from the UK, and Scotland, of course, does not yet have an independent status to be able to do so. And I told you, I'm not even looking for that. Well, only if I could be the ambassador from Scotland to Ukraine. That would be cool. That would be cool. Anyway, so let's get this 10th ratification. Let's get the convention brought into force within 2016, or any of the other states who have signed but not ratified. And that would be the Council of Europe's birthday present to Sweden. Can you think of a finer one, sir? Me neither. Me neither. The last thing I would just say on the convention, well, 2 very final things before I wrap up. First of all, on the group of specialists that you mentioned, sir, I do think it's extremely important because the treaty contains within itself the structure, the setting up of this group of specialists on access to information. Now, 2 things. It's quite limited because it's really only a group to monitor the implementation of the convention within the signatory parties. So, you know, it's not like huge. It wouldn't give the group entitlement, for example, to report on a non-signatory member of the Council of Europe, of which, as you rightly point out, of 47, I think about 15 states have signed, but not only 9 have ratified. So it has a fairly limited role, but I think it's useful to have this independent expert monitoring group, even so, and I'm sure they'll be able to slip in their annual report some general comments on the progress towards the realization of meaningful access to information in all the other 47 member states. So
But that, again, requires the convention to come into force. So we can talk about the Tromsø Convention, but we need this 10th ratification, and I'm looking to Georgia particularly, and maybe one of you can tell us in your intervention, particularly Georgi, when you come to do yours, is there a political problem, do you think, in Georgia which would go, or a political opportunity which would go either for or against Georgia being this 10th ratification? Yes, say just now, please. Thank you, David. Well, there is an opportunity because Georgia becoming the co-chair of Open Government Partnership. So, in the framework of this partnership, we can advocate for that. So we see that everything is combining. The fates are gathering in favor of Georgia, and I'm very optimistic, sir, that this might indeed happen. I'm going to conclude by making a point to sort of link this session to the next session, because the next session, which we are eagerly looking forward to, because our friend from the Council of Europe did mention the role of the European Court of Human Rights. And we're now going to have a very sort of nuanced and detailed look at that in the next section. Will Strasbourg really go the final mile, which it has still to do, and declare or recognize a general right under Article 10, or only a two-tier system, one in favor of the press, the media, and NGOs, and the other citizens who don't have the same status? It's quite an issue. But I would just like to put this on the table for the consideration of the next session. In Guseva versus Bulgaria, which is one of the, I think, the most recent, before we get this last Hungarian judgment we're all waiting for, in Guseva versus Bulgaria, there is a strong dissenting judgment by the Polish judge, whose name I won't try to pronounce because I'll only embarrass myself. But he says some quite interesting things in there. You see, I think it's always very important as a common lawyer, or someone who's been trained in the common law as well as Scottish civil society, civilian legal system, to read the dissenting judgments, because we are very used to knowing that some of the things which are said in the dissents are actually even more interesting than the things which are said in the majority. And this dissenting judgment by the Polish judge in Guseva said, look, Tromsø proves, the existence of Tromsø proves that Article 10 cannot do it. That Article 10, because it was set up in the late 1940s, you've got to remember, dear friends, that the ECHR is 1950. So it's, you can do the maths, I'm too old, 60-some years, right? 60-some years. It's geriatric. It's geriatric. I called it outdated yesterday to a colleague in Scotland, and she was utterly outraged that I could have demeaned the ECHR in such a way. But the battle in the court is about how do you interpret Article 10? Do you read into it or not? And the dissenting judge in Guseva, and not only in Guseva, said you can't extend it just by judicial activism. You can't make such a radical interpretation because it was never contemplated. Can you think of back to 1948, 49 when it was being drafted? You didn't have any other FOI laws apart from the Swedish one. Oh, by the way, guys, do you know what the second one was? Colombia. Yeah, in 1888 in Latin America. Colombia in 1888. Yeah. We don't have any Colombians here, unfortunately. The budget was not enough. The budget was too low. So in the judgment, the judge says, look at Tromsø. Tromsø's why you can't rely on Article 10, because you can't make the convention the source of every right you would like to see forever. It's a growing, now we know that there is a doctrine called the living instrument idea about the convention, and so you can sort of say, well, it's not absolutely static. But the judge says, yeah, you can't take that to any degree at all. So he said the Tromsø Convention proves that the right of access to information required a different, separate legal source. Now, I don't like that. I mean, I'm speaking out in the interest of truth and honesty.
But I hate it as a sort of freedom of information advocate because it does our case badly. But I think it's an interesting argument that needs to be taken on board, that ECHR Article 10 is not designed to be extended unless you make a very liberal judicial interpretation, which has its problems. You know, if you're going to let judges make things up as they go along, you know, that's also not brilliant as a sort of legal strategy or as a, you know, as a strategy. So I would wonder whether, you don't have to, guys, of course, but I will be very disappointed if Adam or Juan or Balázs doesn't maybe think about and maybe perhaps make a counter argument to what I've just said. But that is what I would suggest is the link between Tromso and our next session. So before getting off the podium and allowing everyone else to get back up, is there any final question, comment, point to me or to Ambassador Agstrom, or would you please thank Ambassador Agstrom? Ah, yes, sir. There is. Let's just take this one because we're running a little bit over time. But that wasn't my fault. That was the previous session. They were just like endless. I mean, they just wouldn't shut up. Наполеон казав, що є два важелі, які правлять людством. Це страх і особистий інтерес. Цікаво, чи є якісь практичні можливості впливати на уряди, які заважають, блокують доступ до інформації, чи блокують цю конвенцію, про яку ви казали? Дякую. Я Леонід Хомяков. Я викладач університету і фрілансер Economic Analyst. Thank you. Yeah, well, I think, sir, you have to look at the number of countries who have signed but not ratified the treaty, select the one or ones that you think are most promising, and work with the civil society community in that country to lobby the appropriate government agency and ministers, and also bring the press, bring the media into the campaign, and think of the kind of the kudos that will attract this final 10th country, the 10th man. I think there was a play called The 10th Man, but the 10th person, we shouldn't say the 10th man, the 10th person will attract a huge amount of kudos and may get invited to some kind of big ceremony in Strasbourg, whereby you know the best reason to go to Strasbourg? The restaurants are excellent. The restaurants are very good. Best food in France is in Strasbourg. However, I think I've probably said more than I should. And would you please join with me in thanking Ambassador Agstrom for his excellent presentation. Okay, next lot. So really, I hope to continue to go, but I'm quite serious about this Ukrainian translation, so I mean, I hope the office will do it. Тобто виводиться. I think you have to go by your name plate.
Joan, not Juan. Joan. That's the Catalan version. Okay. Good morning, everyone. I would like to open the next session on the Strasbourg jurisprudence regarding freedom of information. My name is Adam Födes. I'm a Hungarian freedom of information lawyer who is working in the International Secretariat of Transparency International and been involved in this field for many years. And I would like to introduce our two panelists, Joan Baratamir. He's a university lecturer and an expert of freedom of information and also chief advisor to the OSCE representative of media freedom. Former chief advisor. And next to me sits Balázs Tóth. He's one of the chief lawyers in the Hungarian Helsinki Committee, which is one of the best human rights NGOs in Hungary, but I think also in the region. It's a very good one. He's also a university lecturer. This session will be about, in the European Convention on Human Rights framework, do we have a right to access to information? What does Article 10 give us in this field? If there is such right, who has this right? In the opening panel, we heard that right to information is not only a right itself, but it's crucial to protect other rights, to enforce other rights. The Hungarian case that was heard by the Grand Chamber of the Strasbourg Court, and still there's no decision, no judgment in this case, gives a very good illustration how this right can be used to protect other rights under the convention. But before we go into the details of that case with Balázs, I would like to ask Joan to tell how this right evolved during the last 10 years, more or less. It's a pretty new area. When you open your national newspapers, you can read about many cases that Strasbourg decided this, Strasbourg decided that, but you hardly ever find any case when it's about freedom of information. You will find cases about illegal detention, people beaten up in custody, right to privacy, many other areas. And these are all important areas. But in this field, there are very, very few judgments. It's an evolving new area, and this moment is an important one when the Grand Chamber decides on crucial questions we will discuss. So if you are interested in contributing to the case law of Strasbourg, it's not too late. You will be still among the very first cases if you bring your case to Strasbourg. But don't want to further delay the discussion, and I would like to ask Joan to tell about how it looks now. Thank you. Thank you very much. Thank you. I would like to thank the Council of Europe for the invitation and the opportunity to be here today. My name, as it has been said, my name is Joan Barata, not Juan. And we had this Scottish expression of pride. Now I have to express that I'm Catalan. This is why my name is Joan, not Juan. But I will stop here. There are references to Catalonia because, as a matter of fact, I have to say that Catalonia doesn't have a particularly good approach to freedom of information and transparency. So that's all. First, before talking about Strasbourg, I also wanted to give you a general overview on global international standards, because I think that in order to, perhaps also, in order to find good counter-arguments to let's say, to the Polish approach, maybe we need to look into the universal interpretation of the right. Because Europe is not isolated in the world.
So, and the first thing that this has to be said is that, of course, the first time that this right was recognized by national legislation was 250 years ago. But as a matter of fact, the right of freedom of information became a universal right in 1948. And this is an important thing. Basically, with the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 19 in both cases, that include the right to receive and impart information, but also the right to seek information. And this is a very important and crucial verb that unfortunately we don't find it in Article 10, but I'll refer to this later. But as a matter of fact, what can be said is that since that moment, at least since that moment, this has become a universal right that has to be protected by all the states in the world, at least to a minimum extent. And this is something that we tend to forget when we talk about these kind of rights. There's a universal global recognition of these rights. And this idea that the right to seek, or the verb to seek in Article 19 refers to the right that citizens, any citizen has to request and to receive information to receive public information, has been underlined by, for example, the Human Rights Committee, General Comment number 34. I strongly recommend to read it, because there you will find, many interesting interpretative elements that maybe the European Court of Human Rights should take into account. Apart from that, you know that there are different rapporteurs on freedom of expression in different parts of the world, at the United Nations level, but also at the OSCE level, as this was mentioned before. In Latin America, in the Americas, in the Inter-American system, and even in Africa. All these rapporteurs have interpreted Article 19 in different joint declarations, and they have clearly declared that according to Article 19, all citizens have this right to freedom of information in the terms that we are, let's say, defending here. So it's very clear from the point of view of universal standards that this is the right to freedom of information is a universal right. It includes this idea of seeking information, public information, and that this is a right that every single citizen, or say every single human being has. This is not a journalist's right. And this is also very clear, at least according to global international standards. So we need to keep this in mind also from the angle that this is not only an individual right. It's not only an area of autonomy that is recognized to every one of us. It has some sort of, as the let's say German constitutionalists would say, it has an objective dimension, a societal dimension, because it's a right that reinforces, and it has to be understood as a precondition for democracy. There's no democracy without a series of rights, and this is a precondition for the existence of a dynamic and modern democracy. In order for citizens to exercise their democratic rights, they also need to have the right to freedom of information. So it's instrumental. Of course, it is also instrumental to the right to freedom of expression and freedom of information, understood in a way as media freedom. Let's say the right that media have and journalists have to access to information and to disseminate information. But this is as a separate, let's say, as a separate right. So it also has this instrumental and societal dimension, and also when it comes to good government or let's say effective administration, or improving, let's say, the performance of public administration and governments, preventing corruption, etc., etc. So we also have this, let's say, objective dimension, this societal dimension of this right that is underscored also
all the time by international instruments, international legal standards, and those institutions that have the competence to interpret this right. And if we look at other, for example, regional examples, like in the Americas, we see the American Convention on Human Rights, Article 13, includes the right to seek information. And this means that probably the protection that has been provided to such right, to right to freedom of information in the Americas, is stronger than in Europe. And we see that, for example, the rapporteur on freedom of expression of the Inter-American Commission on Human Rights has been very strong in his documents, in his reports. There's also a model law that has been drafted for the Americas so that the different states can use it as a model to be adopted, and of course also I think that the Inter-American Court of Human Rights has some interesting and thoughtful, let's say, decisions in this area that maybe the judges from Strasbourg should look at. By the way, David, I mean, food in Strasbourg is not that bad, but as a Spanish, I would say that, well, could be improved. But I know that you come from the UK, so your standards are a little bit lower. But I just wanted to raise this because I think that was a very important point. So the court, the Inter-American Court of Human Rights, I think that has important decisions in this area. And for example, I think that we should note that just a few days ago, Argentina adopted a very interesting, very strong freedom of information law that was pushed by an activist, basically, who became a member of the parliament. So we see some good examples in other parts of the world. So when it comes to the European perspective, indeed, Article 10 has a problem because it doesn't have the right to seek. We see receive, we see impart information. On the other hand, as it has already been mentioned, there's no at the level of the Council of Europe, we cannot find so far, let's say, a legally binding international instrument that recognizes this as a right, so that we could have at least a sub-constitutional, in the terms of the European Convention, a sub-constitutional norm that recognizes this as a sort of a fundamental right. We have some, let's say, standards, like decisions, recommendations. They have been mentioned this morning, but in some cases, they are slightly vague. So, I mean, the wording could be improved. So the code would have much more guidance. But the other thing I want to mention here, which is remarkable, is the fact that the Council of Europe has been particularly active, and the member states of the Council of Europe have been particularly active in adopting conventions that, in a way, could erode the right to freedom of information. Here we're talking about national security, anti-terrorism, etc. So the exceptions, it's a little bit painful, let's say, to see that there's very strong agreement on the exceptions, on reinforcing the exceptions and adopting conventions that relate to the exceptions, but not to the general rule. So this is something that perhaps we need to think about. I'm not questioning the legitimacy of the Council of Europe and Council of Europe states to fight terrorism. I think that this is absolutely needed. But on the other hand, I think that the same, let's say, enthusiasm or interest should also be put in putting in place the legal instruments that are needed in order to properly protect freedom of information, because nowadays it's more important than ever for us, for citizens, to know, I mean, what kind of anti-terrorist measures are being implemented, to what degree of surveillance are we being subjected, etc., etc. So I think that this is also very relevant. When it comes to the case law of the European Court of Human Rights, at least what we can say, from a positive point of view, is that there has been an evolution, a progression from very bad to reasonably good or reasonably accepted. That's the good news. At the very beginning, the court said, look, there's no right
to receive information from the government. You as a citizen, you cannot come to the court, you cannot come to the public administration and say, look, I'm a citizen, an individual citizen or a journalist, and I want to get information. This is not how it works, the judges said. Of course, the way we should interpret Article 10, at that time they said, is that, well, if there's some degree of interference in the form of censorship, in the form of restrictive laws, etc., then of course we, the judges, we can tell the state, the authorities, be careful, you're interfering in the right to freedom of information. Stop interfering. But that's all. That was the very first approach. Then we see an evolution thanks to the presence in the Convention of Article 8 that protects personal and family life. I mean, this idea of privacy. And we see some decisions, perhaps Guerra versus Italy and then Roche versus the United Kingdom are the two most important cases, saying, well, in some cases it is true that if the state holds relevant information that is at least important for a citizen or with regards to the private life, the family life of a citizen, that would violate his right recognized by Article 8, not Article 10. So we, for example, in the case of Roche versus the United Kingdom, it was a case of citizens who have been, let's say, who went through medical experiments, and they were somewhat forced to do so because they were people who were serving at the army at that time, and the government didn't tell them exactly about the consequences for their health of going through this such of experiments. And they tried to know exactly, and the government didn't want to disclose it, using also the national security argument, etc., etc. And finally the court said, well, I mean, it's a violation of Article 10 because you have the right to know to what extent this has had an impact in your health, in this is part of your private life. So, but this was a very particular way, let's say, to protect the right to know, because the court connected this right to a different, not to Article 10, but to Article 10, which is Article 8, which is a different article in the convention. But finally, we see, I mean, for these decisions, very recent decisions, Youth Initiative for Human Rights versus Serbia, for example, and this Hungarian case, the Hungarian Civil Liberty Union against Hungary, where the court says, yeah, you may have the right to request this information, but in as much as we can associate this right to the role that you play as, let's say, serving the public interest in the sense that you participate or you play a vital role in forming the public opinion, either because you are a journalist, because you are a media outlet, or because you are an NGO, for example, who we can also see as an entity who plays an important role in, let's say, shaping the public discussion about public interest issues. In this Serbian case, there's a concurring opinion by at least by one judge, Andras Shajo, the Hungarian judge, who says, yeah, I agree, but maybe it's time to broaden up this notion of, let's say, people who disseminate information in the public interest. And what he suggests, I don't think that he says that in explicit terms, but he suggests that, well, now it's almost everybody. And this is also, I mean, apart from, let's say, the universal argument, this argument that every single citizen nowadays, thanks to the fact that we are all connected through social media, etc., we all can play a role in the public discussion about public affairs. And this is why we all should be entitled, under Article 10, to have access to information, to have access to public information. That should be, I mean, the next step.
the court hasn't taken this next step. They still have this idea that those who serve the public interest in the public sphere are NGOs and media outlets, but maybe now we should go further. I think that this is, the first challenge for the court. Another challenge would be the fact that, we need to acknowledge that these, at least for example, these two cases, Hungary and Serbia, were two cases where, let's say, the arbitrariness of the government was very clear. There was no need for fine-tuning. It was clearly an arbitrary decision which was almost impossible in both cases to justify. I hope to see cases where the court may say that, for example, lack of a law in this area is per se a violation of Article 10, for example, or that a deficient legal system is also a violation of Article 10, or let's say, for example, lack of an independent oversight authority could also be a violation of Article 10. We haven't seen but these are things that perhaps the court would consider in the future decisions, if, of course, there are cases brought to them. So, which are the, let's say, elements for further discussion, particularly in the context of Council of Europe? Well, the first one is, who are these, let's say, persons, entities who who play a role in, let's say, forming the public opinion? This is still a limited interpretation of Article 10, because we are playing the game of the court, but we are kind of stretching Article 10 to the maximum in order for it to cover everybody. The other issue is at the political level and the national political level, how to improve sensitization and outreach. Because, you proved that. Most of the people in countries, they are not aware of this right. And public authorities probably are reluctant to promote the exercise of this right. So how to better promote, how to, let's say, incite national authorities to make better campaigns of outreach and sensitization when it comes to freedom of information. Then perhaps this idea, this Latin American or this American idea of model laws, creating model laws at the level of the Council of Europe, for example, could be of interest. We need to increase awareness of the fact that limits also have limits. We always talk about exception or limits to the exercise of freedom of information, but according to the Council of Europe standards, limits have limits. Let's not forget the three-part test, proportionality necessary in a democratic society, etc., etc. These has to be kept in mind. In line with this current culture that now exists from a political point of view, in the sense that national security is now a priority and anti-terrorism justifies almost everything, etc., etc. And political culture, probably, but this is the last remark I want to do. Spain finally approved a law on freedom of information in 2013, only three years ago. It was a bad law, or would say a law that could be improved. But on the other hand, the way the government is excited about it is proved by the fact that now Access Info Europe has taken the Spanish government finally to the court because they couldn't get the documents on how the Spanish government is implementing the Open Government Partnership. So Access Info said, we want to know how this Open Government Partnership initiative, you are in principle committed to. We want to know what you are doing. And then the government said, no, we are not telling you. We are not showing you the documents about Open Government Partnership. So, this is complete. This shows, the problem of political. And just a final story that I read about this a very few weeks ago with regards to the European Union. It seems that this summer, people who requested information got to the, let's say, European Commissions, got a sort of an out-on-office holidays email saying, sorry, this is August, we will deal with that in September.
Well, I mean, this shows that, I mean, someone was not, at the political level, was not 100% aware of the importance of this, because this kind of reply, it's something that, I mean, in a culture of transparency is not acceptable. So, as you see, beyond the law, beyond the, let's say, the jurisprudence, we have plenty of things that we still need to work on, particularly in the area of the Council of Europe. Sorry, I tried to summarize as much as possible. Thank you very much. Thank you. I want to ask Balázs to tell about the Hungarian case, and then you can ask questions, and I may also have some questions to the panelists. Okay. Do this work? These don't seem to work. Does this work now? None of these works. This is because of the Okay. Can you hear it? Okay, thank you. So, thank you for the invitation, and in exchange of the hospitality of the organizers, I have brought you two bad news. One of them is that, yes, we don't know the answer to my question whether there is a right to seek information under Article 10. The other bad news is that this question will be answered in a case which is taken to the European Court of Human Rights by my organization. So your right at the European level depends on the quality of our legal performance. So your future concerning your right to seek information is a little bit dependent on our performance and legal qualities. I was asked to be very, very short, and I'm going to try to be as short as possible. So what I'm going to talk about is now I will introduce the two organizations that I represent, which is one of them is the Hungarian Helsinki Committee, and the other is the Átlátszó.hu, which is in English Transparent.hu. These are two Hungarian NGOs. One of them is the first human rights NGO in Hungary, established in 1989. We are dealing mainly with the human rights monitoring of closed institutions, providing legal aid for victims of police brutality, and providing legal aid for migrants and asylum seekers. So it's clear that we are not dealing with the right to freedom of expression, and of course not with the right to seek information. So how it came about that we have the case before the European Court of Human Rights, before the Grand Chamber. I have to tell you that we have almost 100 cases already before the European Court of Human Rights, and none of them reached the Grand Chamber. So the very first case in which we have to deal with this very, very difficult topic is something which is out of the scope of our previous expertise. That's why we had to contact the other organization, which is the Transparent.hu, which is an investigative journalism online site with some journalists and lawyers who are specialized at European level. And I also have to tell you that we have also consulted Adam Földes as well, because he is really one of the best experts in Hungary, and I believe in Europe of this field. He has prepared the argumentation in the groundbreaking case of the Hungarian Civil Liberties Union versus Hungary. So these are the two organizations who are working on this case. And what is the subject? In 2009, we have been dealing with the issue of legal aid in criminal cases. I mean, the Hungarian Helsinki Committee for more than a decade, and I'm sure that for most of you in this region of the world, our problems are similar with regards to the operation of the criminal legal aid system, we have several problems with it, but fundamentally we experience that legal counsels, defense counsels who are appointed by the state are not really active, let's say so. They are underperforming compared to lawyers working in the market, and the level of trust
of their clients is very low in them because they are selected by the police. They are appointed by the police, and we wanted to prove that being selected by the police makes you dependent upon the police, because a big part of your livelihood or your income will come from the police. So if you are very active and making their life harder, then you might not be selected and appointed again. So you will not get the money. So you will try to cooperate with the police, which of course is bad for the interest of the criminal justice. So we wanted to prove that there is a kind of as we call in-house lawyer system, which means that certain lawyers are randomly or regularly selected by the police, and we have submitted freedom of information request to 28 police units. 17 of them have gave the names of the defense counsels whom they have appointed, and also the number of the appointments in 2008. The rest either refused to give this data, or they just didn't say anything. We sued all of them before the Hungarian courts. 5 of them have given us of this data after they have got to know that we have sued them, and in almost all of the cases we have won, except for one, in which the Hungarian court said that those data that we have requested, namely the names of the appointed defense counsels and the number of their appointments in 2008, are not public data. Our argument in the domestic procedure was that ex officio defense counsels perform a public duty in the interest of the public. They are selected by the police and they are paid by the state. So any of these reasons would suffice, we believe, to make this data public data, but the Hungarian court's final decision before the Supreme Court was different. They said that there is no express provision in the Hungarian law which would qualify the activity of these lawyers a public duty. And if this is not a public duty, then all the data related to these activities are not public data, they are private data. So basically, the other argument was that this is a kind of public duty, but public duty is performed or completed after their appointment, and anything that they do after their appointment is their private activity, which falls under the protection of privacy. So that's why we had to take this case to the European Court of Human Rights, and I'm going to skip the evolution of the European Court of Human Rights practice because this was already shared with us. To our greatest surprise, we saw that this is going to be a very, very easy case based on the past 10 years evolution. There are really several cases in which NGOs and journalists were guaranteed the right to seek information, but this case was not decided at the first level, so before the chamber of the European Court of Human Rights, but the jurisdiction was relinquished to the grand chambers. And when we got this letter, we got frightened that, well, there might be something serious here, and there is something serious here. And the issue is very, very easy. Article 10 provides you its text provides you the right to hold opinions, impart and receive information, but not to seek information. This word is missing from this text, and the question is whether right to impart and receive information implies the right to seek information or not. I would summarize this like this in this short time. And
there are a lot of third-party interveners in this case. The whole case material is, I believe, more than 100 pages long argumentation. So of course I will not share with all the issues, all the legal issues. I'm just gonna present the Hungarian Helsinki Committee's position in this case, which has been shared in the oral hearing before the Grand Chamber this year. Our fundamental position is that unless access to information is included in the right to receive and impart information, states could easily render this right devoid of substance. The second is that rejecting access to data impedes the realization of the freedom to hold opinions. These are the general arguments. The Hungarian Helsinki Committee is definitely a watchdog organization, so based on the previous jurisprudence, we have the right to seek information. And if we are doing this, typical balancing of public interest and the protection of private sphere exercise, then we have to say that these data requested are of really high public importance. The state has information monopoly in this field, and all those data that we are seeking are partly public. First, because ex officio appointed councils are showing up in public hearings, and their names are in the publicly accessible written documents of these case files. But you cannot, get this information from these court files. You can only get this from the police. So these are partly already public data, which cannot, of course, then belong to the protected sphere of the privacy of these lawyers. We don't know what's gonna be the decision. I absolutely agree with Mr. Goldberg that this is not an easy issue at all. I believe that we have really very, very strong arguments, and this is what I'm gonna finish with. In Article 6, you don't have the right to access to court. Article 6 of the Convention doesn't say that you have the right to access to court. It only says that you have the right to fair trial. But already in 1974, the European Court of Human Rights said that maybe right to access to court is not in the text of the Convention, but without right to access to court, right to fair trial means nothing. That's our primary position, that without right to seek information, right to receive and impart information means nothing. So there is a kind of example in the jurisprudence of the Strasbourg Court that you can imply and come to the conclusion that there are certain rights which are not in the text of the Convention. Thank you very much for your attention. First, I would like to ask the audience if somebody has questions to either of the presentations. I can see one hand in the front. So either on the practice generally in this field of the European Court of Human Rights, or to the case of the Hungarian Helsinki Committee. David, then. Well, I'm sorry. Can I have the microphone? There is one here. Sure, but I get okay. Thank you very much indeed, for both of your presentations. Very informative and really interesting. I just want to ask Balázs if you can comment on the question, which is simply this. It's not really a legal one. It's, do you have any inkling as to why? Do you have anything in your head, or not in your head, but in your knowledge of talking to your colleagues about this, both in Strasbourg and here? I mean, is this an unduly lengthy delay? I mean, I had been told personally in Budapest
in April that the decision was already prepared and will be published in the spring of this year. So I'm just asking whether there's anything that you know that you're prepared to disclose or share with us here. Is there some political, with a small p, debate? It's such a crucial topic, and the court has been pretty much criticized in Delphi and so on in other cases, and maybe it's trying to find a way of being good but not being overly progressive, blah, blah, blah. Do you have anything that you can share, or is it just a big black hole and nobody knows what's going on and nobody knows when the damn thing is going to be published? Well, if I had any kind of internal gossip, I don't think I would share it publicly. But I don't have. But I have. But I do have a guess why this is. Hungary is in the spotlight in the past years, and there are several cases pending even before the Grand Chamber. Plus, there are more than 7,200 cases already allocated to judges. So I mean, Hungary gives a lot of work to the European Court of Human Rights. Plus, I believe in this case, the fact that the UK government intervened as a third party, which has also very sensitive issues related to the Council of Europe and European Convention on Human Rights, especially after the Brexit. I would think that they give a really thorough consideration to this issue. And any other question? And I can see a hand on the right side. Доброго дня. Я є представником секретаріату Уповноваженого з прав людини, парламентського омбудсмана, і ми здійснюємо контроль за доступом до публічної інформації. Скажіть, будь ласка, ми стикаємося з проблемою такою, як зловживання правом, коли один заявник, фактично зловживаючи своїм правом, подає велику чисельність скарг, не скарг, а запитів на інформацію, при тому ніякого механізму врегулювання цієї проблеми в Україні немає. Чи здійснювали ви подібний аналіз як експерти, і чи ви можете поділитись досвідом врегулювання цієї проблеми в інших державах? I have an example from Hungary, I believe. Our freedom of information law has been amended last year, especially dealing with this issue, the so-called abusive requesters. There has been a new provision included, which says that you can request the same data only once a year. So if you submit repetitious requests to the same data owner in the same subject, and the content of information didn't change, you don't have the right to submit a freedom of information request within a year. But there is nothing more you can do with this. We at this transparent.hu have set up an online freedom of information request generator where more than 6,000 requests have already been submitted to different public organizations, and we don't experience that people spend too much time abusing these rights. Of course, there are some people who are permanently abusing these rights, but this is a really small price for the transparency that you can gain by using this right. I would add that in practically each legislation, there are some provisions on vexatious requests. Well, what is vexatious? Besides using swear words or something that is totally unrelated. If
as Baj mentioned, the same request is repeated many times, then okay, then that doesn't necessarily have to be answered when it's exactly the same. But when somebody has many questions, then I don't see any point why that person should not exercise this right. If a public entity organizes its information, manages its information in a good way, and publishes a lot of information, then there will be less requests because people just find the information online. So then it's not an issue. But freedom of information, it's a human right, and people should just use it. Why not? If they use it often, then it's even better. It has a cost, no question. But it's price of having a functioning democratic system. So it has to be calculated into that, and it's worth spending the money on that. Are there more questions from the audience? I can see one lady there, and then another hand here. Дякую. У мене запитання до пана Джона. Скажіть, будь ласка, ви порушували питання незалежного повноваженого органу. Хотілося б почути про повноваження цього органу і взагалі про структуру органів захисту публічної інформації. Яка вона повинна бути, яка є практика, яка позиція ЄСПЛ з цього приводу? Бо в Україні вона ще тільки будується, і як краще її будувати, хотілося б знати практику і позицію. Дякую. Yeah, first of all, I mean, I think as I said, unfortunately, we don't have criteria coming from the European Court of Human Rights on how this oversight should take place. But the idea is to have something that is different from the courts, because you always should have the courts as, let's say, the last resource. But between, let's say, the courts and your first request, it's, let's say, the good practice is to have an independent body that has the capacity to review decisions, denials, decisions, let's say, that have been taken by the incumbent body, the body that had the first, at first instance, the competence to decide whether the information is provided to you or not. So it's a sort of an appeal body, but which is different from the court. It's a different and independent institution that has the capacity, in a way, to look at the issue as a third party. It's an administrative body, but it's an independent body, so it's a third party. So this body will be able to listen to the citizen who's requesting information, to the administrative body who's, let's say, providing some arguments why this body decided not to disclose the information. And also, then this body, apart from this role of appeal, let's say, could also play an important role in terms of, for example, training public officers in order to, let's say, understand their job, to do campaigns in terms of sensitization, outreach, etc., etc. So I think that this has to be a very, let's say, friendly instance. Citizens need to be aware of its existence, where to call, how to reach out to this instance via email, via phone, etc., etc. But the important point here is that we are talking about an independent institution besides the courts who has the possibility to review denial of information by the body that has this, at first instance, the power to decide. Then you can have different models. I mean, you can give this job to the ombudsperson or to an authority that already has other competences, etc. I mean, there's no single model for that. But here, the key issue, the key element is independence. Without independence, I mean, this body cannot fulfill its job. And independence means not only independence in terms of how people or how the commissioner is appointed, but also independence in terms of financial sustainability. So they don't have to
fight for the resources and etc., then have some sort of dependency, etc. So the usual, let's say, debate of about independent authorities. So that would be the general idea. Thank you. The last question I would take from the audience. Добрий день, я Лілія Олексюк, я досліджую питання електронного доступу до публічної інформації і відкритих даних. У зв'язку з чим в мене є одне питання з точки зору дослідника. Як ви вважаєте, чи можна вводити юридичну відповідальність різного рівня, адміністративну, кримінальну, щодо державних службовців за втаємничування інформації, що призвело до тяжких людських жертв або наслідків? Наприклад, Україна має такий досвід щодо Чорнобиля, да? І ніхто не був покараний за втаємничування інформації щодо того, яким чином будуть оці наслідки Чорнобиля відбуватися на людському здоров'ї. І такої статті в Кримінальному кодексі, наприклад, немає. І та людина, яка відповідала за те, щоб не відбулося цієї трагедії, вона не понесла і не понесе ніколи тих наслідків за те, що вона не повідомила людей про цю подію. Це перше питання. І друге, щодо незалежності органу і критеріїв. Наприклад, новий регламент у сфері захисту персональних даних, да, який Євросоюз прийняв на своєму рівні, який ще набуде чинності в 2018 році, визначає певні критерії щодо незалежності органу і щодо сфери контролю, тобто які саме контролюючі функції повинні бути у цього органу. Чи не вважаєте ви за потрібне піти за аналогією і щодо органу у сфері доступу до публічної інформації визначити, наприклад, такі самі критерії? Дякую за питання. Дякую. Okay. I will ask the first. I will answer the first question. In Hungary, this act could come under two different provisions of the Hungarian Criminal Code. One is the abuse of official power. I'm not going to go into details, but the other is if you are ordered by a final and binding decision of a court to reveal certain information of public interest, and you fail to do so within 15 days, then you will be criminally liable. So this is an express separate criminal act, crime defined by the criminal code, and this is being applied. So there have been cases in Hungary, especially in the case of our organization, when we had to submit a criminal report, and a criminal investigation was started, and finally there was kind of criminal sanction for failing to reveal this information. So there is a solution to it, I would think. Concerning your second question, the EU regulation is about the data protection authorities. In many countries, the authority for the protection of personal data are the same as the right to information authority. So there is an information commissioner. Originally, again, it's a Hungarian invention, I would say 1992, or perhaps in Brandenburg. These were among the first, it's a part of Germany, where the same commissioner took care of both rights. And then it was followed in the United Kingdom, Germany on federal level, I think Canada, many other countries. Once that person has all these safeguards, independence and rest, then it will also help that person's work when considering freedom of information cases. So if Ukraine has the same person, same position for both rights, then you will have a good protection if you follow this way. I have to wrap up this session because we have run over time, very much, and I hold you back from the coffee break. So I would like to ask you to give a big applause to our panelists. And we will have a coffee break. How long? For as long as we want. Okay. Let's see you tomorrow. It's in the program. 20 minutes. 20 minutes. So it's then we reconvene at 10 to 1.
Лутковський. Я радий вітати вас на сесії, яка буде присвячена відкритим даним. Я бачу, що переважно молоду аудиторію залучила ця сесія з тих делегатів, які були на конференції сьогодні. Буквально хочу сказати пару слів про те, що сьогодні тут буде відбуватися, і те, чому це зараз важливо. В цьому місяці, в вересні 2016 року, президент Сполучених Штатів Барак Обама зробив заяву, в якій констатував факт річниці реформи відкритих даних у Сполучених Штатах. В вересні 2016-го Сполучені Штати святкують 8 років з моменту початку реформи відкритих даних в США. Мені здається, що це дуже важлива дата, тому що, принаймні, президент Обама відзначає, що це одна з ключових реформ, яка взагалі змінила роботу уряду зсередини, і з іншого боку, абсолютно змінила модель взаємодії громадян з урядом. В Україні ця реформа тільки починається. Я нею почав займатися в 2012 році, коли повернувся до України. І якщо сказати буквально пару слів про те, чим я займаюся зараз, то це, мабуть, буде найголовніший проект – це 1991 Open Data Incubator. Це український проект, бізнес-інкубатор стартапів і проєктів на основі відкритих даних, який з'явився в Україні і буде масштабуватися в інші країни СНД. Щодо реформи відкритих даних, я хотів би сказати, що уряд має можливість надавати публічні послуги і в тому числі відкривати дані. Я не знаю, як тут краще показати, на тому екрані чи на цьому. Але справа в тому, що відкриті дані є одною з послуг, які уряд надає громадянам. В більшості розвинених країн відкриті дані і доступ до них став однією з головних послуг, тому що завдяки відкриттю доступу до даних формуються державні приватні партнерства, і незалежні контрагенти формують величезні переліки різних послуг, які вони надають громадянам, користуючись державними даними. Євросоюз оцінює економічну перевагу, яку ЄС отримує через 4 роки від сьогодні, в 2,5% ВВП або 206 мільярдів євро. Це гроші, які економіка Європейського Союзу отримує переважно за рахунок економії коштів, тому що рішення будуть прийматися в державному секторі на основі відкритих даних, а також за рахунок нових надходжень до державного бюджету. В 1991 ми сформували групу, яка намагається скористатися ефектом від відкриття даних в Україні і іноді змушує державні органи відкривати дані, іноді користуються вже відкритими даними, і таким чином формується велика кількість стартапів на основі цих даних. Тобто ми складаємо разом зусилля IT-волонтерів і IT-компаній разом з державними установами для того, щоб продукувати різні проекти. Іноді це антикорупційні, іноді комерційні стартапи. Якщо говорити про проекти, які були успішними в рамках інкубатору, то можна відзначити проекти, які стосуються сфери енергетики, які використовують дані енергетичних корпорацій державних. Також агропроекти, які використовують дані Міністерства агрополітики, Міністерства інфраструктури, які розкрили дуже багато даних, а також дані МВС. Я хотів би перейти до наших панелістів, тому що це найважливіша частина нашої дискусії. І для цього, мабуть, я б присів. Я хочу коротко пройтися по учасникам нашої панельної дискусії. Це Павло Радченко, який представляє сьогодні Державне агентство з питань електронного урядування. Це Олеся Архипська, яка представляє Transparency International. Також Олександр Щолоков, який представляє проект «Є-Дата». А також Олексій Соболєв, який тривалий час займався відкритими даними на посаді радника міністра
заступника міністра інфраструктури. Правильно? Радника міністра, вибачте. Радника міністра інфраструктури. Ви бачите тут на сцені команду, яка фактично займалася відкритими даними останні 2 роки. За минулий рік був прийнятий закон України про відкриті дані, а також постанова відповідна, і портал відкритих даних був запущений. Я хотів би почати з Державного агентства з електронного урядування, як лідуючої державної агенції, яка займається питаннями відкритих даних в Україні. На сьогоднішній день, Павло, у вас є в розпорядженні веб-сайт data.gov.ua, який фактично є центральною точкою входу взагалі в тему відкритих даних в Україні, тому що так визначено законом про відкриті дані. На сьогоднішній день портал був доопрацьований Державним агентством після того, як громадськість передала його на баланс агентства. Чи вбачаєте ви в цьому якусь перспективу, які взагалі плани, скажімо, по цьому порталу на наступний рік? Дякую за запитання. Можу сказати, що зараз портал росте. Дуже цікава така інформація в тому, що відповідно до постанови всі розпорядники інформації повинні були оприлюднити певні набори даних до 21 квітня 2016 року. З січня по квітень відвідування сайту було на рівні 100 чоловік в день. І десь 20-21 числа кількість відвідувань перевалила за декілька тисяч в день. Тобто це показує, як наші люди люблять виконувати постанови. Це така невеличка інформація. А щодо порталу, то, звичайно, ми плануємо його розвивати. Зараз десь приблизно 780 розпорядників вже зареєстровано на порталі. Опубліковано більше 6700 наборів даних. Звісно, що якість їхня дуже сумнівна, оскільки здебільшого це документи в форматі док та PDF, з якими важко працювати в машиночитальному якомусь виді. Але все-таки позитивна якась тенденція є до того, що все-таки є і гарні набори даних, наприклад, якісні. Наприклад, це і що стосується державних закупівель, це база даних Міністерства економіки. І, відповідно, реєстри Мін'юсту, які два набори інформації, які користуються найбільшою популярністю зараз. На сьогоднішній день законом про відкриті дані регламентовано, що центральні органи виконавчої влади мають публікувати набори відкритих даних на вашому порталі, на єдиному порталі відкритих даних України, а також на власних веб-сайтах. Скільки є відомих вам мобільних додатків чи веб-сайтів, які були розроблені із використанням даних порталу і які використовують дані через API? Щодо власних веб-сайтів, дуже складне питання по тій простій причині, що більшість розпорядників інформації посилається на недостатність коштів для розробки. Виокремити хіба що, можливо, можна буде це портал Мінінфраструктури. І з того, що я знаю, це ДФС, але вони не розробляли власний портал, вони просто оприлюднили інформацію на власному веб-сайті. Ні, ви скажіть не про власні портали ЦОВ. А можете щось зробити з мікрофоном, будь ласка? Я просто маю тримати динаміку, бо в нас небагато часу. Ви, будь ласка, про портал відкритих даних. Чи використовують якісь мобільні додатки, веб-сайти, дані з порталу через API, і чи ці проекти вам відомі? Мені відомо, я просто не зрозумів ваше питання, перепрошую. Мені відомо як мінімум один проєкт, на який я, власне, сам наткнувся. Це проєкт, який використовує базу даних Мін'юста, юридичних та фізичних осіб-підприємців, які по нашому API витягують інформацію з бази даних і роблять її більш доступною для громадян через мережу інтернет. Це безкоштовно, все, і посилання йде на джерело як data.gov.ua. Окей. Чи робить Державне агентство з електронного урядування якісь кроки щодо того, щоб перенавчити центральні органи виконавчої влади, переконати щодо відкриття? Ми, власне, зараз стикнулися з тим, що дуже багато наборів даних, які зафіксовані в постанові Кабінету міністрів про відкриті дані, не мають власника. Є конфлікти між, наприклад, новою поліцією та МВС
коли вони не можуть визначитися, кому які реєстри належать, і відповідно до цього нічого не відкривається. Чи проводите ви якусь роз'яснювальну роботу? Як це відбувається, якщо відбувається? Звісно, ведеться робота, ведуться зустрічі на рівні заступників, керівників, директорів департаментів. Але проблема в тому, що якщо брати, наприклад, поліцію нову і стару, грубо кажучи, то тут питання більш внутрішнє і не завжди нас туди, грубо кажучи, пускають для того, щоб ми внесли якусь свою точку зору з цього приводу. А чому? Ну, тому що в нас, як ви знаєте, розпорядники інформації дуже бережливо відносяться до своєї інформації і не хочуть, щоб поки що до того, як її будуть готові представити, щоб туди хтось навідувався. Так скажемо. Окей, добре, дякую. Останнє питання. На сьогоднішній день портал відкритих даних Сполучених Штатів США містить понад 200 тисяч наборів даних. Перший в світі портал відкритих даних Великобританії містить понад 30 тисяч. Український веб-сайт Data.gov.ua розроблений на ті самі технології, що і портал Великобританії, але ми стартували трошки пізніше, на 9 років. Який ваш прогноз щодо кількості наборів даних на українському порталі наступний рік чи 5 років? Взагалі, який у вас горизонт планування? Дивіться, за цей рік ми отримали вже більше 6 тисяч, хоча заплановано було тільки до липня місяця 3 тисячі в планах, тобто ми вже в 2 рази перевищили плановий показник до фактичного. А щодо того, яка можлива максимальна кількість, враховуючи, що в нас дуже велика кількість інформації, ми маємо дуже багато розпорядників інформації як такої, то ми можемо наблизитися до Великобританії, але проблема в тому, що потрібно спонукати органи влади оприлюднювати цю інформацію. Саме тому заплановано внесення змін до постанови щодо набору даних для того, щоб розширити цей список, тому що перші 300 з чимось наборів даних це були просто пріоритетні набори даних, це не кінцевий перелік. Тому, думаю, до кінця наступного року, десь до порядка 10 тисяч ми точно дійдемо. Окей, дякую. Я хотів би перестрибнути на нашого іншого спікера, на Олексія Соболєва. Одною з найважливіших проблем, чи усвідомлює це спільнота чи ні, в Україні є конфлікт між державними підприємствами і міністерствами, яким вони підпорядковуються. Міністерство інфраструктури має під собою найбільшу кількість, або, мабуть, не найбільшу кількість, а найбільші українські державні підприємства, які є великими розпорядниками даних. Принаймні, такими їх визначає постанова Кабінету міністрів про відкриті дані. І я знаю, що в Міністерстві інфраструктури була пророблена певна робота щодо того, як саме побудувати взаємовідносини з такими державними підприємствами та змусити чи попросити їх відкривати дані. Можете поділитися досвідом? Так, дуже слушне запитання. Стосовно конфлікту, я трохи дам підґрунтя. Для Міністерства інфраструктури воно скеровує роботу 80 великих підприємств, з яких там 200 підприємств з обсягами більше, ніж 100 мільйонів гривень. Там, наприклад, є Укрзалізниця, Укрпошта, які обраховуються сотнями мільярдів гривень щороку. Тому підприємства дуже великі, в них, звичайно, є дуже багато цікавих даних, які міністерства, як визначений відповідальний в положенні Кабінету міністрів за ці набори даних, просить підприємство розкривати. І далі вже починається такий конфлікт, що підприємство кажуть, що ми власники інформації і розпорядники інформації, і ми будемо вирішувати, що відкривати, в якій формі. Міністерство казало, що ні, потрібно в такій формі для того, щоб люди могли користуватися, для того, щоб це не був PDF і так далі, або суперагреговані якісь таблиці даних, там звітність за рік в 5 рядках. І конфлікт, на жаль, досі триває. У нас є такий
підприємство, яке найбільше заборгувало по відкритих даних, це Укрзалізниця. Вона відкрила лише кілька наборів з 10, які вона має відкрити, і всі найбільш великі там вантажообіг і пасажирообіг ще досі набори не викладені, хоча технічна можливість вже існує. Стосовно того, як ми з ними працювали, але там, наприклад, інші 80 підприємств, вони дуже тісно співпрацюють. І що ми знайшли, що дійсно, як кажуть, ресурси підприємств обмежені, вони не, і тому можна щось робити без допомоги. Тому кілька тренів. Ми розповіли, навіщо це підприємствам, що діяльність буде більш прозора. І, наприклад, цих підприємств політично легше втриматися там на посаді або лобіювати якісь свої вимоги там до фінансування чи інше. Бо що прозоріше, донижче довіра. Це важливо для нового уряду. Багато директорів підприємств цю інформацію приймали і казали, о, так, це нам потрібно. Бо в них немає, не існує механізму донесення якихось дій, які дійсні. Так вони можуть вводити інформацію, чи громадськість буде більше довіряти. По-друге, ми зробили таку IT-систему концепції звітів, яка виглядає, вона в вебі, нам допомагає IT-інтерпрес. Вона як які дуже схожі Excel. Є фіксовані, які вони заповнювати, просто копіюють якісь там топчики з Excel, і воно все кодується на сервері інфраструктури. Тобто
Protection of personal data. When you look at the European Convention on Human Rights, you look at Article 8, it doesn't have any word about personal data. It says respect for his private and family life, his home and his correspondence. When the two rights collide, right to information, disclosing information, when it doesn't touch at all that's very narrow area, the private life, then it's not a question.
if you look at the Társasága Szabadságokért versus Hungary, the Hungarian Civil Liberties Union versus Hungary, there, that was the argument that we protect the private data of a member of the parliament. And the court said, no, it makes no sense. It's a public debate. That person disclosed that he's taking part in this debate. This argument doesn't make sense. So there's already jurisprudence on that. Yeah, thank you. Actually, I don't say that from our perspective, everything was clear until a certain point when the Center for Protection of Personal Data appeared in our country. Because from the perspective of the European Convention of Human Rights, it is quite clear. And we actually included these standards in two laws, in the law on access to information and in the law on freedom of expression, this kind of... but as it is interpreted according to the Convention on the Protection of Automatized Data, everything is like much more confused. And our authorities interpreting that everything which has a relation, any information which has a relation with the name is personal data. If it is information plus name, this is personal data. So anything which has a relation with the name is personal data. And that is why, yeah, it is like not, it is any, in the practice, they do not apply the idea of privacy. So what is private life? What information should be confidential? They don't apply even the fact that information has to be, if it is of public interest, and the public interest is more important than the personal non-disclosure information, the public interest has to apply. These are not applied in practice. That is why it is necessary that the recommendation clarifies these things at the European level so that we can show it at the national level that not any information that has the relation with the name is personal. І відповідно ми перейшли до питання, що ж потребується з боку міжнародної спільноти, міжнародних органів і міжнародного рівня. Clarification, чіткого визначення, де закінчуються персональні дані. Звичайно, це не може бути strict, точним визначенням, але певні напрацювання і певні, скажімо так, принципи в цьому випадку можуть бути. В Україні, наприклад, у нас була така проблема, вона залишається, але в меншій мірі. Як ми її вирішили? По-перше, ми прописали, що особи, які отримали бюджетне майно або комунальне майно, імена, прізвища по батькові, документи, пов'язані з отриманням цього майна, абсолютно відкриті. І другий такий проривний крок в законодавстві з приводу цієї проблеми – це прийняття положення в Законі про захист персональних даних, про те, що персональні дані особи, яка виконує функції держави, і які пов'язані з виконанням функцій держави, не є з обмеженим доступом. Питання завжди залишається, чи пов'язана освіта державного службовця з виконанням його функцій. Але це вже має вирішувати контролюючий орган у випадку скарги і так далі. Є питання в залі, я прошу передати мікрофон. Я маю... вас не видно. Добрый день, Сергей Чернявский, Днепропетровск. У меня следующий вопрос. По областям Украины какое наибольшее количество, из каких областей было обращений с нарушениями по доступу к публичной информации именно в Украине? Потому что я знаю, что мы отправляли о нарушениях в Днепропетровске. Точно так же Днепропетровская обладминистрация квалифицировала журналистские запросы как запросы просто от граждан. Какая у вас информация, давайте по Украине, просто приведите конкретные примеры, какая область хуже всего работает с запросами, хотелось бы знать. Я відповім коротко. Чіткої статистики немає, тому що це постійна динаміка. Кожного дня приходять від 50 до 100 скарг. Це постійний процес. І ми не налаштовані на те, щоб комусь казати, ви найгірша область, а ви найкраща область. Питання не в кількості навіть скарг, а питання в якості скарг. Десь не дотримались 5 днів, але видали інформацію, а десь тотально блокують.
Відповідно, статистика не показова в даному випадку. Переходимо до іншого питання. І ми приймемо ще якщо можна, два питання. Ми маємо дотриматись права усіх на обід. Будь ласка. Дякую. Наталя Заболотна, Запоріжжя. У мене питання до всіх спікерів. В Україні є така норма оприлюднення проєктів рішень за 20 днів до їх прийняття. Чи є в законодавстві ваших країн така норма, який строк і як вона реалізується? Дякую. Unfortunately, not in Georgia, as far as I remember. You do it? In Armenia, we have regulations, but these regulations are not in freedom of information law. We have a law of legal acts in which we have, I don't remember now the exact time, but we have regulations concerning the concerning the publication of draft and also debates or meetings with representatives of civil society. We also have regulations, and we have regulations that these meetings should be mandatorily with the public representatives of civil society. In Moldova, as I said, we have a law on the transparency of the decision making. We also have other decisions which refer to this aspect. Actually, there is no, according to this law, any draft law should be first, it has to be public and not only for 20 days. It has to be a period for gathering opinions from the public, and it has to be minimum 15 days, I think. But so at the first level, there is this process. For instance, the Ministry of Justice or the Ministry of Internal Affairs prepare a draft law. It has to respect this process of transparency. And then when the law is at the level of the government, also this process is again included on other agenda, and the draft law has to be already on the on another website. And when it is in Parliament, again the same. It has to appear. So since the draft law may change meantime, it will appear at any stage, and there are provisions in this sense. Я дякую, але я не можу не надати слово для питання представнику Міністерства оборони України. Але я вибачаю, це буде останнє питання. Всі решта питань з приводу проблематики доступу ви можете задати мені, нашим панелістам під час обіду і під час сьогоднішнього, в принципі, всього дня. Я дякую. Коротке запитання. Дякую. Олександр Копаниця, Міноборони. Перш за все, хочу подякувати за надзвичайно цікаву практику застосування, перш за все, закону України про доступ до публічної інформації. Але ви знаєте, в якому стані знаходиться сьогодні наша країна. Це особливий період і проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. Ми достатньо запитів отримуємо різного характеру, не буду давати їм певну оцінку і озвучувати, але хотів би запитати і вашої національної практики, і, можливо, подумати, чи є доцільність сьогодні в таких умовах і нам, і, можливо, іншим країнам вносити якісь обмеження, які б рівно відносились по праву відповідальності до тих, хто запитує ту інформацію, і до тих, хто на неї відповідає. Тому що іноді вона шкодить і виконанню задач, і національної безпеці держави. Дякую. Дякую. Коротко, якщо є відповідь. In the FOI law of Republic of Armenia, we have a list of information which must be always provided, given, even if it has a secret. And this list is clear, but we are going in our new FOI law to add new points, and
our nowadays regulations are that if this information is important for our country, for population, it should be given even if it has a secret in it. We have similar provisions in our legislation, but if you speak that this information is represents dangers for national security, theoretically it has to be a state secret, or it has to be a state secret. Who decides that this is dangerous? If it is not state secret, then it is theoretically not dangerous for the national security. So the limitations are actually usually clear. There are a few type of limitation to access to information, either state secret, either commercial secret, either private data. So if you enter in the state secret, then you are entitled to restrict it. If you are not, then you open field for abuse. So thank you very much. Well, in Georgia we have the law on state secrecy, and it's quite a detailed list of information that of a state secrecy, and this cannot be opened and disclosed. So in case somebody requests, anybody can request secret information, but they should not be receiving, otherwise it's a problem, and both sides, those who has provided or those who has received, might have problems. In our law on obtaining information, there is quite clear provision, which was amended in 2015, which clearly states that access to information can be restricted if the requested information is against the national security, public order, and the interests of the state. And it includes quite broad and vague category of such restrictions. Ви отримали відповідь на своє питання? Майже. Чому? Тому що вас навіть не зрозуміли. Я вас зрозуміла. І ми поговоримо під час обіду. Я дякую нашим панелістам, я дякую нашій аудиторії, і ми всіх запрошуємо на обід.
Не спати по обіді, все життя боротьба. До обіду з голодом, по обіді зі сном. Так що будемо боротися далі. Але на даному етапі будемо боротися за свободу доступу до публічної інформації. Мене звати Михайло Чаплига, я представляю Офіс Уповноваженого з прав людини. І для мене сьогодні справді велика честь модерувати цю сесію. Не лише тому, що присутня шефиня також, але і тому, що доступ до публічної інформації, він чимось дуже перетинається з тим, чим займаюся я в офісі, а власне взаємодія з громадськістю, комунікація. Тепер я повністю присвячу себе вам. Сьогодні мене за певну критику в Фейсбуці забанили, так що тепер я повністю вільний. Це символічно в цій державі, в цей день. Для мене це шок трошки, ну, тим не менше. Я вам трошки розповім історії того, як створювався доступ до публічної інформації в нашому офісі. Для нас це теж трошки було нове, як і для всієї держави, як і для чиновників. Нове в тому сенсі, що радянська система, коли вся інформація вважалася апріорі закритою, і лише те, що дозволить чиновник, видавалося населенню, змінилася принципово. Тепер вся інформація апріорі є відкритою, і лише частинку цієї інформації після дуже складних тестів можна обмежити в доступі. Ця, здавалося б, така проста філософська формула виявилася досить важкою в розумінні і чиновників, в розумінні не тільки чиновників, а й розпорядників бюджетних коштів, тобто в дуже-дуже широкого загалу. І нерозуміння цим широким загалом, а також чиновництвом цієї простої зміни філософії веде до того, що наш офіс, який відповідає за забезпечення права на доступ до публічної інформації, досить сильно завантажений. На початках ми навіть не уявляли собі об'єму роботи, які варто буде нам зробити. Річ в тім, що коли повноваження в контролі за доступом до публічної інформації покладались на наш офіс, а покладались чому? Тому що в Конституції є лише кілька незалежних органів, які не залежать від жодної гілки влади. Національний банк, Генеральна прокуратура, Офіс Уповноваженого. Звичайно, що раніше за доступ відповідала Генеральна прокуратура. Уявіть собі, всю величезну махіну Генеральної прокуратури з осередками в фактично кожному маленькому місті, районі. І Офіс Уповноваженого, де в нас приблизно, якщо не помиляюсь, 200 всього так, працівників. Є в нас регіональні, на той момент ще не було такої мережі, але зараз в нас вже є регіональні представники, хоча там це кілька осіб на регіон. І от уявіть собі, всі ті повноваження, які були в цілої махіни Генеральної прокуратури, покладаються на наш офіс. І суспільство, це саме важливе, очікування, позитивні очікування суспільства, вони чекають якогось росту, росту можливостей в доступі до публічної інформації. Вони очікують покарання тих чиновників, які не забезпечують цей доступ. Вони очікують ефективності від офісу в допомозі, в пробиванні цієї стіни, коли відмовляють або відписки якісь надають, або взагалі не дають відповіді. І от необхідність відповідати очікуванням суспільства, це було, напевно, найбільшим таким мотиваційним фактором, коли ми почали розбудовувати на базі офісу частинку, частинку, яку ми називаємо сектор інформаційного права, де в нас ще є також окремий представник по захисту персональних даних. Тобто от два напрямки, в цілому це інформаційне право. Для того, щоб ви зрозуміли, як це виглядає зсередини, ми на різних поверхах знаходимося, моє управління і управління забезпечення доступу до публічної інформації. І користуючись тут нагодою, я хотів би, що називається, низько вклонитися тим працівникам офісу, які відповідають за цей доступ. Їх всього менше 2 десятків. Фактично вони, працюючи з 8-ї, я навіть не знаю до якої, бо я йду раніше, хоча я йду дуже пізно з офісу. Без вихідних вони працюють. Питання в тому, наскільки високе КПД офісу. На мою суб'єктивну думку, хоча вона, звичайно, більш позитивна до офісу, я думаю, що вона близька до 114% приблизно. Яка ефективність з точки зору суспільства? Я не думаю, що вона буде більше 10%. Чому така різниця? Різниця полягає в тому, що навіть якби вони працювали 48,
не знаю, 72 години на добу, навряд чи той об'єм нерозуміння важливості, нерозуміння нової філософії з боку чиновників і інших розпорядників бюджетних коштів, важливості елементу доступу до публічної інформації, все це лягає на офіс. Це і функція просвітницька для громадськості, це і функція освітня. Ми вчимо чиновників. Ми не кажемо про те, що чиновник поганий, і ми намагаємося, наша парадигма, не бути каральним мечем таким, а навпаки, сприяти. І ми виходимо з того, що чиновник, який не відкриває інформацію, він, перш за все, керується тим, що він боїться. Боїться відкрити цю інформацію, а не дай Боже, я відкрию щось секретне або щось таке, чого я не мав права відкрити, тому на всякий випадок краще не дам нічого, отримую якусь там покарання невеличке за це, але так мені буде спокійніше. Наша функція – навчити чиновника не боятись, навчити чиновника користуватись трискладовим тестом. Наше завдання – роз'яснити чиновнику, чому відкритість і чому публічність для них є більшим захистом, ніж просто не відкривати публічну інформацію. Які основні компоненти є в забезпеченні доступу до публічної інформації? З точки зору органу, який відповідає, незалежного органу, який відповідає за доступ до публічної інформації. Перш за все, це швидкість реакції. Якщо десь порушено право, ми повинні бути швидкими. Друге, це швидкість реакції. Друге, це обов'язковість. Тобто приписи, які дає інституція, вони повинні бути обов'язковими до виконання. І третє – це покарання за невиконання приписів. Три, здавалося б, прості речі, які повинні бути зроблені. Сьогодні ми якраз хотіли би поговорити про те, що робить Офіс в частині швидкості реагування, чи є приписи Офісу обов'язковими, чому Офіс, і добре це чи погано, що Офіс на сьогоднішній день фактично виконує непритаманну Офісу омбудсмана функцію каральну. Тобто фактично складання протоколів, які покладено на сьогоднішній день на Офіс, складання протоколів на порушників, це є каральна функція. І я сподіваюся, що омбудсман також нам представить кілька прикладів, коли в нас є певний дисонанс. Коли ми взаємодіємо з органами влади, відповідно до паризьких принципів, ми повинні бути мостиком, якому рівно довіряють дві сторони. І громадянське суспільство, і органи влади. І тут ключове слово «довіра». І якщо ми караємо когось, і тут виникає питання, чи не стає тут контрадикція з паризькими принципами. Також для мене дуже приємно є те, що нам вдалося в Офісі збудувати модель так званого «Омбудсман плюс». Це коли функції Офісу розподіляються, вони також поширюються спільно з громадськістю. Тобто ми не можемо одні виконати весь об'єм роботи. І ми ділимося нашими, умовно, скажімо так, повноваженнями, можливостями з громадянським суспільством. Таку модель ми випробували на національному превентивному механізмі, і далі в нас вже йде застосування цієї моделі фактично у всіх сферах, де ми працюємо. Це і права дитини, і інші. І саме ключове – це доступ до публічної інформації. Але тут є нюанси. Як можна використовувати цю модель, де є границі, чому ми не можемо на сьогоднішній день більш ефективно використовувати цю модель. Про це би я хотів попросити омбудсмана розказати нам, як працює наша інституція сьогодні, чи не виникає проблем у нас з відповідністю паризьким принципам, і як ми можемо моніторити більш ефективно з нашими громадськими організаціями, з нашими партнерами. І, можливо, оскільки в нас сьогодні немає народних депутатів, кажуть, там в Раді щось відбувається таке дивне. Хотів би також почути, а що зробити на конституційному рівні, на рівні законодавства, що повинно бути зроблено для того, щоб і Офіс виконував свої функції притаманні Офісу, і щоб доступ до публічної інформації не страждав, і щоб очікування суспільства були виконані на 100%. Дякую дуже, Михайле. І я дуже вдячна тим, хто залишився і після обіду, сражаючись зі сном, все-таки хочу почути про проблеми в Україні.
Ну, можу вам сказати, Михайло досить чітко описав структуру того органу, який має контролювати доступ до публічної інформації. Це має бути незалежний орган, який повинен мати швидкість реакції, ефективність реакції. По-друге, його приписи мають бути обов'язковими до виконання і, відповідно, в разі, якщо приписи не виконані або порушене право, він має ініціювати питання покарання. Давайте подивимось, наскільки ці три функції і якість незалежного органу відповідають тому, що ми маємо на сьогоднішній день. Да, дійсно, Офіс Уповноваженого з прав людини на сьогоднішній день – це дійсно та незалежна інституція, яка здійснює парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод. Всіх конституційних прав і свобод. Можу сказати для наших іноземних колег, Конституція України в частині прав людини не дуже відрізняється від Європейської конвенції з прав людини, є трошки більш широкою в порівнянні з Європейською конвенцією з прав людини. Ви знаєте, що це таке, і ви можете собі уявити, наскільки широкими є повноваження українського омбудсмена. Тому що нам необхідно всім офісом слідкувати і контролювати дотримання всіх тих прав, які є в Конституції, відповідно, в Конвенції з прав людини. І питання доступу до публічної інформації – лише один невеликий напрямок, який ми маємо взагалі в інформаційному напрямку. Це в тому числі і право на звернення, це питання захисту прав людини під час обробки персональних даних, це теж частина інформаційного поля. Відповідно, сфера нашої діяльності є дійсно дуже широкою. І дійсно у нас є лише 200 працівників, частина з яких працює в регіонах. В регіонах ми маємо лише по одному представнику в представництві Уповноваженого з прав людини, за декількома виключеннями. Зрозуміло, що в такому випадку, навіть при наявності такої ознаки, як незалежний орган, говорити про ефективність нашої роботи досить важко. Просто ефективність, яка пов'язана з елементарним перевантаженням офісу в порівнянні з людськими резервами, які взагалі існують. Що ж стосується взагалі обов'язковості вимог офісу, то можу сказати, що практично в усіх країнах-членах Ради Європи, і думаю, що не помилюсь, якщо скажу, що в усіх країнах системи ООН, у омбудсменів завжди є лише одна роль – надавати рекомендації, які не є обов'язковими для виконання. І, відповідно, рекомендації омбудсменів, які спрямовані на покращення ситуації з правами людини, за визначенням не можуть відповідати тим вимогам, яким мав би відповідати той орган, який контролює питання доступу до публічної інформації. І це, звичайно, одна з найбільших проблем. Хоча на сьогоднішній день ми намагаємось все-таки зробити так, щоб подання Уповноваженого з прав людини були такими, що підлягають виконанню обов'язково, але тим не менше це наше тлумачення. І я хочу вам сказати, що взагалі-то закон передбачає, що рекомендації, точніше подання уповноваженого мають бути розглянуті органом в обов'язковому порядку, але розгляд і обов'язкове виконання – це різні речі. І орган може теоретично розглянути подання омбудсмена і не погодитись із ним. І, відповідно, якщо мова йде про доступ до публічної інформації, то якраз оця обов'язкова вимога, коли контролюючий орган має сказати: ні, орган, ти не правий, ти маєш відкрити цю інформацію, ця інформація за визначенням є відкритою. От якраз цієї ознаки у нас немає навіть з точки зору закону. Що ж стосується наступного питання, питання стосовно ініціювання відповідальності, то, власне, тут є дійсно величезний дисонанс з тим, чим займається омбудсмен, який має взагалі-то слідкувати за тим, щоб не порушувались права всіх людей, і того контролюючого органу, який взагалі-то по відношенню до тих людей, які знаходяться на певних, скажімо так, державницьких посадах, він розпочинає питання притягнення до адміністративної відповідальності. Зрозуміло, що, на щастя, караємо не ми, на щастя, карає суд. І далі ми будемо говорити про судову практику в тому числі. Але ініціюємо питання адміністративної відповідальності ми.
І кожен раз, коли складаються протоколи про адміністративну відповідальність стосовно певного чиновника, який порушив право іншої особи на доступ до публічної інформації, у мене виникає питання, що буде, якщо цей чиновник тепер вже як просто людина, як пересічний громадянин, звернеться до мене за захистом. І, відповідно, на сьогоднішній день у нас дійсно, при тому, що ми намагаємося ефективно виконувати наші функції, тим не менше, такий дисонанс в виконанні цих функцій ми відчуваємо постійно. В зв'язку із цим єдиний вихід, який я бачу в цій ситуації, це створення системи інформаційного комісара, який має якраз відповідати як принципу незалежності, так і виконувати всі ті три основні функції, які має виконувати контролюючий орган. При тому Уповноважений з прав людини, омбудсмен України, буде здійснювати парламентський контроль, в тому числі і за діяльністю інформаційного комісара, тому що таке право людини, як право знати, ніхто не викреслював з Конституції України. Відповідно, така ситуація була б можливою, але є одне але. Це потребує внесення змін до Конституції України, як ви розумієте, це достатньо тривалий і достатньо довгий в частині перемовин процес. Тому на сьогоднішній день, так чи інакше, розуміючи всі дисонанси і всі проблеми, ми продовжуємо виконувати функцію контролюючого органу за доступом до публічної інформації і намагаємось бути максимально ефективними в цьому питанні. Не дивлячись на те, що доводиться іноді працювати і 72 години на добу, і навіть більше, і без вихідних, і так далі. Єдиним, скажімо так, єдиною можливістю, яка сьогодні у нас є, коли ми можемо зробити більш ефективним наш офіс, це співробітництво з неурядовими організаціями, з громадським сектором, тому що, по суті, громадські активісти на сьогоднішній день мають, по-перше, дуже високий професійний рівень, а по-друге, вони є активними в розумінні свого права знати. Тому що перше питання, яке ми задаємо собі, коли ми отримуємо скаргу громадянина, коли я отримую скаргу громадянина, тому що я перша в секретаріаті читаю кожну скаргу, яка надходить, перше питання, яке я задаю, а чи дійсно ця скарга стосується доступу? Тому що людина може кваліфікувати свій запит як завгодно. А по суті, чи є це дійсно доступ до публічної інформації, чи це звичайне звернення громадянина, це питання, яке, власне, яке постає перед нами кожен день. Серед представників громадянського суспільства частіше за все ми вже маємо експертів, які точно знають, що таке публічна інформація, що вони мають право на доступ до цієї інформації і, відповідно, з одного боку, вони є активними в отриманні цієї інформації, а з іншої сторони, ми можемо вже використовувати їх експертний потенціал для співпраці з ними і для того, щоб залучити їх до нашої роботи. Але зрозуміло, що і Кодекс про адміністративні правопорушення, який регулює питання притягнення до адміністративної відповідальності в певній мірі, в тій частині, в якій ми складаємо протоколи, відповідно регулює і нашу діяльність, не передбачає, що представник громадського сектору може самостійно, наприклад, ініціювати притягнення до адміністративної відповідальності чиновника. Це поки що тільки мрія, про яку ми зараз намагаємось втілити в законодавство, але поки що ми не знаходимо розуміння серед народних депутатів, які не готові ще поки що настільки розширити роль громадянського суспільства в питанні доступу до публічної інформації, надавши їм право контролювати цей доступ. Тим не менше, ми можемо проводити разом з ними певний проактивний моніторинг. І нещодавно спільно з представниками громадянського суспільства ми розробили і вже навіть опублікували спеціальну методологію, яким чином оцінювати відкритість органів влади для того, щоб превентивно зробити так, щоб органи влади стали більш відкритими. І тепер ми вже маємо методологію, як проводити цей моніторинг, як оцінювати відкритість. І зараз ми дуже розраховуємо на те, що такі проекти розпочнуться в регіонах. Ми почнемо навчати органи влади бути відкритими за визначенням. Тобто починати не з питання доступу до публічної інформації, а з питання відкритості кожного органу. Для того, щоб чиновник почав бути більш відкритим по відношенню до суспільства, а не навпаки, коли суспільство вимагає відкритості.
Таким чином ми намагаємося зараз працювати і, крім того, плануємо ще і внесення змін в законодавство. Зараз вже зареєстрований відповідний законопроект, який дозволить нам, по-перше, трошки зменшити навантаження, в тому числі і на наш офіс, і шляхом залучення моніторів з боку громадськості, і шляхом просто збільшення термінів, які необхідні для притягнення до адміністративної відповідальності, тому що на сьогоднішній день у нас є лише 3 місяці на все з моменту, коли було виявлено порушення права особи на доступ до публічної інформації. А 3 місяці – це тільки здається, що це великий термін. Можу сказати, що цей термін є критично малим для того, щоб зібрати всі необхідні документи і, відповідно, переконати суд в тому, що відбулось порушення права на доступ до публічної інформації. Можу пояснити на лише декількох прикладах. Ну, наприклад, особа звернулась за певною інформацією, отримала відмову. Якщо ця особа звертається до нас наступного дня після цієї відмови, це ще може дати нам певний часовий люфт, який дозволить нам все зробити вчасно і вчасно до суду відправити необхідні матеріали. А якщо ситуація інша, якщо мова йде не про те, що особі відмовили, а стосовно особи порушені терміни, особа не отримала відповідь ні у вказані законом 5 днів, ні через 10 днів, ні через 15, і до нас особа звернулась вже через місяць, так і не дочекавшись відповіді від державного органу. Ми вже маємо значно менше часу на те, щоб відреагувати ефективно, зібрати всю необхідну інформацію, перевірити те, що нам написала особа ініціативно. Ми теж маємо перевіряти, орган теж має право на те, щоб ми об'єктивно склали всю інформацію, всю картинку стосовно того, що відбувається, і так далі. Тобто, відповідно, ми хочемо збільшити і терміни, які необхідні для притягнення до адміністративної відповідальності. Ми хочемо залучити моніторів з громадськості до нашої роботи і, відповідно, таким чином зробити нашу роботу більш ефективною, розуміючи, що через деякий час ми дійсно будемо просити і парламент, і суспільство з розумінням поставитись до того, що необхідно створювати інституцію комісара. На що ще хотіла б звернути вашу увагу, і, власне, про що теж поговорити, що теж трошки дисонує з функцією омбудсмана, про що сказав Михайло в вступній промові, це питання, наскільки взагалі-то ми виконуємо ті вимоги, які на нас покладені Паризькими принципами щодо незалежності і безсторонності Офісу омбудсмена, і наскільки ці принципи зараз відповідають нашим функціям в частині контролю за доступом до публічної інформації. Дійсно, згідно з Паризькими принципами, омбудсмен має бути певним медіатором між людиною і державою, між представниками громадянського суспільства, представниками державних органів. І уявіть собі ситуацію, ви знаєте, зараз є досить важливе питання для України, пов'язане із конфліктом на сході України. Це питання захисту прав мобілізованих осіб, учасників антитерористичної операції, тих осіб, хто зі зброєю в руках захищає інтереси держави України. Питання дуже важливе. І в зв'язку із великою важливістю цього питання у мене в офісі створена ще одна посада, посада представника Уповноваженого з прав людини, який займається виключно захистом прав військовослужбовців, здійснює цивільний контроль за військовою організацією. Зрозуміло, що мені необхідно представити цю людину міністру оборони для того, щоб в подальшому міністр оборони розумів, що я не просто так пишу свої подання до Міністерства оборони, захищаючи права військовослужбовців. Я це роблю на підставі моніторингу, який проводить представник, це обґрунтовані дані, обґрунтовані цифри і так далі. Але паралельно, будуючи цей місток між мобілізованими особами і міністром оборони, якому завтра я буду писати про порушення прав цих мобілізованих осіб, на зустріч з міністром оборони я приходжу з представником з питань доступу до публічної інформації, який має одночасно скласти протокол на міністра оборони, тому що міністр оборони вчора не надав інформацію про те, кого саме, точніше, було нагороджено
нагородною зброєю, посилаючись на закон про захист персональних даних. Зрозуміло, що таке посилання є таким, що не відповідає закону про доступ до публічної інформації. Ми це вже роз'яснили міністру оборони, написали велике роз'яснення з цього приводу, але тим не менше закон вимагає, щоб ми, відповідно, знайшли конкретно винну особу, яка не надала інформацію, і склали на неї протокол, ініціюючи тим самим питання притягнення її до адміністративної відповідальності. Питання, яке у мене виникає, скажіть, будь ласка, той місток, який я хотіла спершу побудувати з міністром оборони, як ви думаєте, наскільки успішним він буде, якщо другою рукою чи там другим представником, який приходить разом зі мною, буде основна мета – скласти протокол про адмінвідповідальність? Можу сказати одразу відповідь. Я ще не була на цій зустрічі, я тільки планую цю зустріч з міністром оборони, можу сказати. Але можу вже зараз вам спрогнозувати відповідь будь-якої нормальної людини, яка скаже: Валерія Володимирівна, місток побудований не буде. І, відповідно, зараз, у мене виникає питання, що важливіше мені, як омбудсмену України? Місток чи притягнення особи до адмінвідповідальності через там складання протоколу, що теж важливо. От ця подвійна функція, власне, створює певну проблему для мене і створює проблему для Офісу. Тому я й кажу, що через деякий час ми будемо просити і наших експертів, і наше громадянське суспільство, і наших народних депутатів все-таки подумати про те, щоб створити посаду інформаційного комісара, не знімаючи, в жодному випадку не знімаючи функції контролю за реалізацією права на інформацію і права знати з омбудсмена, але в тій частині, яка стосується, власне, загального парламентського контролю за дотриманням прав людини в Україні, а не в частині, яка стосується, власне, контролюючого органу. Це так досить коротко, але от про ті проблеми, які ми маємо сьогодні в секретаріаті Уповноваженого з прав людини. Дякую. Дякую за прекрасну презентацію. Отже, я дуже чекав цього прикладу про Міністерство оборони, бо для мене це саме важливо, оскільки я також звертаюся дуже часто до міністра внутрішніх справ, який теж любить роздавати нагородну зброю. Я дуже хочу знати, кому її дають. Крім мене, це хочуть знати багато журналістів. І я признаюсь чесно, іноді, оскільки закон про доступ до публічної інформації передбачає звернення громадянина, отже, якщо я звернуся як представник уповноваженого, я буду посадовою особою і нічого з цього не вийде. Тому дуже часто я звертаюся просто як громадянин Михайло, який звертається до міністра або там до якогось начальника, або ще до когось електронною формою і просить надати йому публічну інформацію. Так я можу зробити більше. Я вам відкрию велику таємницю. Дуже часто народні депутати звертаються по закону про статус народного депутата України, звертаються до органів центральної влади, до органів місцевого самоврядування, до посадових осіб і не отримують нічого. Тому що вони звертаються зовсім по іншому закону, не по закону про доступ до публічної інформації. І тоді виявляється, що громадянин Михайло, який звертається, бачить їхні звернення і обурення з того, що ігноруються звернення народних депутатів, тоді я приходжу до парламенту, сміюся і кажу: бачите, громадянин Михайло може зробити більше, ніж ціла фракція або народні депутати. Тому закон у нас справді дуже сильний, потужний, гарантії в ньому закладені хороші. Інша справа, що функція не зовсім, мені здається, притаманна, покладена на Офіс омбудсмана. З іншого боку, склав омбудсман, Офіс омбудсмана, омбудсман не має права складати протоколи, склав Офіс, я маю право, омбудсман не має. Отже, склав Офіс омбудсмана протоколи, а далі суд. Звичайно, ми не караємо, це суд визначає, чи карати, чи ні, на підставі тих протоколів, які надаються Офісом уповноваженого. І тут судова практика. І дуже цікаво, як ця судова практика йде. І про це, напевно, найбільше розкаже Михайло Смакович, з яким мені дуже приємно передати йому слово, оскільки зараз ми обговорюємо фактично 10 статтю, а перед тим ми з ним знайомилися і співпрацювали над 11 статтею по мирним зібранням. І, власне, позитивний досвід співпраці з паном Михайлом, його високий професійний рівень дозволить нам сьогодні знати, а що ж в нас відбувається з судовою практикою. Дякую.
Добрий день, шановні учасники конференції. Мені дуже приємно бути серед вас. І я хочу подякувати нашій уповноваженій Верховної Ради України з прав людини за запрошення. На цьому заході приймаю участь від системи адміністративних судів не тільки я один, а й інші працівники Вищого адміністративного суду України. Для нас ця конференція дуже є цікавою, тому що саме адміністративні суди в Україні захищають права, свободи та інтереси людини, громадянина України у сфері публічно-правових відносин. Ви про це повинні знати, що є така система адміністративних судів в Україні. І на сьогоднішній день, в зв'язку з тими змінами конституційними, вже прямо в Конституції передбачено, що для захисту прав, свобод та інтересів людини в Україні діє система адміністративних судів. Хоча вона виведена у Конституцію в автономну систему, і з цього приводу є відповідний висновок Венеціанської комісії, що очолювати цю систему має Вищий адміністративний суд. На жаль, законом України про судоустрій і статус суддів Вищий адміністративний суд України знищений. І він буде ліквідований, як тільки запрацює Верховний суд. Так званий новостворений Верховний суд. Але не дивлячись на це, судді Вищого адміністративного суду продовжують виконувати свої функціональні обов'язки на сьогоднішній день і будуть їх виконувати до ліквідації суду. Навіть сама вже ліквідація суду – це заслуга цього суду. Якщо його ліквідовує влада, значить він належним чином виконував свої обов'язки і цим і викликав незадоволення у влади. Що стосується нашої роботи з Уповноваженою Верховної Ради з прав людини, то ми дуже тісно співпрацюємо і дуже дякуємо їм за те, що вони нам допомагають у методичній допомозі, у навчанні всіх суддів України щодо захисту цієї свободи, про яку ми сьогодні говоримо. Як тільки було прийнято закон про доступ до публічної інформації, тоді ж таки Вищий адміністративний суд зреагував на це. Тоді ж таки у класифікатор категорій справ адміністративних було внесено зміни і виділено окремим рядком цю категорію справ, щоб бачити саму ситуацію. Тому що справ дуже багато. За 10 років роботи адміністративні суди розглянули майже 10 мільйонів справ. 10 мільйонів справ. З них більше 70% задоволені, тобто винесені в користь громадян України. А це означає, що приблизно в 7 мільйонах випадках порушувались права людини в Україні. І далі виникає питання, чи хтось поніс хоч якусь відповідальність за це? Ніхто. Тому ми тісно співпрацюємо. Дуже дякуємо Уповноваженому Верховної Ради з прав людини за те, що було проведено при їх допомозі низку семінарів для суддів, адміністративних судів, які розглядають подібні спори. На сьогоднішній день спільно на робочій групі напрацьована постанова Пленуму Вищого адміністративного суду, яка буквально через тиждень буде і прийнята, про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації. Проблем дуже багато. Що стосується розгляду протоколів, про які говорилося, то це не розглядають такі справи, такі протоколи адміністративні суди, вони не мають таких повноважень. Адміністративні суди розглядають справи щодо рішень дій бездіяльності, розпорядників і володільців публічної інформації, якщо вони, звісно, своїми рішеннями, діями або бездіяльністю порушують права людини. Що стосується самих протоколів, то вони розглядаються судами, ми їх називаємо кримінальними. Кримінальними в порядку Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративні суди розглядають позовні заяви на рішення, дії і бездіяльність, як я сказав, володільців та розпорядників публічної інформації, які порушують це право, тобто не надають інформацію. Проблем з цього приводу у судах дуже багато.
Але, знову ж таки, Вищий адміністративний суд постійно контролює розгляд таких справ. І шляхом надання методичної допомоги проведені в нас декілька в суді узагальнень. Ці узагальнення доводяться до відома всіх суддів України. І в узагальненнях ми викладаємо свої відповідні пропозиції і висновки, і вони носять, правда, рекомендаційний характер, не обов'язковий. Тобто ми не позбавляємо суддю його права на свободу мислення суб'єктивного, на вирішення спору. Ми лише рекомендуємо, як поступати. Ця робота у нас проводиться. Що стосується самого законодавчого врегулювання, то, як завжди, воно недосконале. І щоб ви знали, що все сиплеться на суди, вся вина в тому, що порушуються права людини в Україні на судах. Але пам'ятайте, якщо законодавчо якісне, зрозуміле, всіма однаково, тоді суду нічого не залишається, як захистити це право і поступити так, як виписана норма. Якщо норма колізійна, або ми маємо декілька законів і в законах по-різному врегульовано одне й те саме питання, тоді вже суддя починає шукати, як йому поступити, яку норму застосувати, чи ту. А якщо ще є рішення Європейського суду, а він ще по-іншому робить висновок щодо захисту права, тоді і рішення Європейського суду він повинен застосувати суддя. А ще ж є і Конвенція, а ще є Конституція, і які норми мають більшу юридичну силу, чи Конституції, чи Конвенції. А ще є рішення Конституційного суду, які суперечать рішенню Європейського суду. Наприклад, не в такій категорії справ, а в справах про виборчих справах, що стосується місця проживання, то Європейський суд з прав людини Мельниченко проти України сказав, що місце реєстрації – це є місцем проживання людини, тобто Мельниченка. А Конституційний суд перед цим сказав зовсім по-іншому, що місце реєстрації не впливає на місце перебування і проживання людини. Але судді в цьому всьому павутинні треба розібратися, треба знайти правильний висновок і правильно, справедливо вирішити справу. Тому ви повинні розуміти, що нам непросто. Але якщо чіткий закон, все витікає з Конституції, з Конвенції, то питань ніяких. Тоді, якщо суддя схибить, прямо видно, що він схибив. Але якщо це павутиння і знайти вихід дуже тяжко, то суддя має право на вихід, на суб'єктивну думку, він шукає і вирішує, як йому держава дала можливість тлумачити законодавство. Як він бачить, так тлумачить. Тому межі тлумачення на сьогоднішній день хоче законодавець нам розширити. Ми бачимо самим законом про судоустрій статус суддів. І коли я розмовляю з народними депутатами, кажу, може ви подумали за якістю законодавства, а не за межами тлумачення. Тому що якщо межі тлумачення ви нам розширюєте, тому більше це дискреція суддівського тлумачення і більше ми побачимо рішень різних, по-різному, якими вирішено спори. Вони ні, вони все покладається на вас. Хоча, коли ми читаємо доповідь Венеціанської комісії про верховенство права 2011 року, то цій доповіді саме робляться найбільші застереження до законодавства, до нормотворця, до Верховної Ради, а не до суддів. Так, дійсно, якщо законодавство чітке і зрозуміло, то повинна бути і єдність практики, повинні суди забезпечити. Але якщо воно не таке, то єдність практики, повірте, я цим займаюся 11 років, практично неможливо забезпечити. У нас в Україні різні правничі школи. Є Харківська, є Київська, є Львівська, є Одеська. І коли був утворений Вищий адміністративний суд України, з різних регіонів були обрані судді в цей суд, вони по-різному тлумачать, мислять, думають, читають закон. Тому нам непросто. Це є до того, що якщо ви бачите різні рішення, це не означає, що це дійсно то трагедія, але це не означає, що в цьому винні судді. І, наприклад, назву такі кричущі рішення, через які не люблять Вищий адміністративний суд, це скасування указу президента про присвоєння Шухевичу звання Героя України. Все дуже просто.
А є інші рішення, наприклад, в мене були впроваджені рішення про присвоєння звання Героя України Івасюку із ТУСу, де я відмовив і залишив ці укази в силі. Але чи можна критикувати тих суддів, які скасували такий указ? В законі чітко зазначено, що це звання присвоюється громадянам України. Чи є наші герої, які будували незалежну Україну, в той час, які загинули, громадянами України? І суддя прийшов до висновку, що ні. Ось тому ось такий закон. Ось воно. Що стосується моїх справах, то я прийшов до висновку, що права позивача не порушені. Так, дали, присвоїли звання Героя України, але чим це порушено твоє право, що присвоєно звання Героя Стусу або Івасюку? Ти не письменник, ти не поет, ти не пісняр, тому вибач. Ось таке. Найпростіший такий приклад. Хоча за ці рішення нас дуже критикують по Шухевичу і по Бандері. Що стосується публічної інформації, то скажу вам таке, що самим законом про доступ до публічної інформації було визначено те, що ці справи розглядають адміністративні суди. Справи щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності суб'єктів, які тримають або володіють інформацією, розглядають адміністративні суди. На перший погляд, дуже просто розглядайте. І немає ніяких проблем у визначенні юрисдикції. А це зовсім не так. Так, людина просить, щоб надали їй публічну інформацію, звертається з позовом. А в процесі розгляду виявляється, що ця інформація не публічна, а просто інформація. Але вона і має право на таку інформацію, згідно іншого законодавства, згідно закону про інформацію, наприклад. І автоматично міняється юрисдикція, уже таку справу повинен розглядати цивільний суд. Що це означає? Що ми в адміністративному судочинстві, установивши, що ця інформація не є публічною, закриваємо провадження в справі і кажемо громадянину, вибачте, зверніться у порядку цивільного судочинства, тому що ця інформація не є публічною, а звичайною, і ви повинні захищати своє право на таку звичайну інформацію в іншому виді судочинства. Чи є це нормально? Це є ненормально. Тому, якщо, на мій погляд, адміністративне судочинство, воно за своїми принципами найкраще судочинство, тому що воно може встановити обставини найкраще. У цивільному і господарському судочинстві там принцип змагальності. Хто кого переміг. А у адміністративному судочинстві принцип офіційності. Незалежно хто кого переміг, а ще й суд сам з власної ініціативи повинен встановити обставини найреальніші. Тому що хто кого переміг, це не означає, що встановлені обставини, які були в дійсності. Просто одна сторона наняла багато адвоката, той адвокат вміло зібрав кращі докази і довів, що вони праві, а не той, що не має адвоката і що менше доказів надав. А в дійсності було не так. В дійсності, може, було все навпаки. А просто принцип змагальності, суд не може вийти за межі цього принципу і все. Ось такий цивільний суд, такий суд господарський. Адміністративний суд, тут є принцип офіційності, суддя з власної ініціативи збирає докази, призначає експертизи і так далі. Тому до чого я веду? Для того, щоб спростити доступ до суду для громадян України, для споживачів інформації, просто віддати ці справи в одне судочинство. Ну, я пропоную адміністративне не за того, що я суддя адміністративного суду. Повірте мені, це ж і не ті такі справи, які люблять судді розглядати, але для того, щоб це було доступно просто для людини. Вона звернулася до суду, вона вважає інформація публічна, хай вона не публічна і така. Адміністративний суд, керуючи своїми принципами, розглядає таку справу. Далі проблеми у нас знову ж таки, що це ми ж розглядаємо справи, де обов'язково стороною є суб'єкт владних повноважень. Всі знаєте, що таке суб'єкт владних повноважень, що в нас є державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові службові особи. Або особи, які виконують функції цих суб'єктів, або яким делеговані ці повноваження. Ось весь перелік суб'єктів владних повноважень. І якщо нема такої сторони, то ми такі справи не розглядаємо. Але коли ми подивимося, згідно закону про доступ до публічної інформації, на розпорядників інформації, то ми бачимо, що там не тільки суб'єкти владних повноважень, є
такими розпорядниками. Тобто у таке законодавче врегулювання ми бачимо, що вже ми розглядаємо спір між людиною, громадянином України і якоюсь організацією, яка там є розпорядником публічної інформації, але не є суб'єктом владних повноважень. Тобто цей принцип, що в адміністративних справах обов'язково повинен бути суб'єкт владних повноважень, знівельовується. І це також виникають в зв'язку з цим проблеми. Які? Розглядаємо справу, де відповідачем є орган державної влади і хочуть отримати публічну інформацію. Добре, ми приходимо до висновку, що інформація не публічна, а проста, але оскільки це суб'єкт владних повноважень, то все рівно ми продовжуємо розглядати справу, бо вона є адміністративна, бо стороною є суб'єкт владних повноважень. А якщо він не є, то, як я вам казав, в такому випадку ми закриваємо і кажемо, ідіть в цивільний суд. Ідіть в цивільний суд. З цього приводу скажу, що не тільки спори, де щодо публічної інформації цих відносин відносяться до адміністративного судочинства, де стороною не є суб'єкт. Ще є виборчі спори. Виборчі. Там, де спори між кандидатами в депутати чи кандидатами в президента, між партіями, суб'єктами виборчого процесу, вони також не є суб'єктами владних повноважень, але такі спори ми маємо. Тобто це така основна проблема визначення юрисдикції спорів. І, на мій погляд, якби повністю медіапростір віддали під контроль адміністративним судам, з цього приводу ніяких проблем не було б, на мій погляд. Тому що якщо ні, то далі ці спори розпорошуються щодо надання інформації і в цивільне судочинство, там, де фізична особа із юридичною в конфлікті, і в господарське судочинство юридична особа також може мати право, хоче використати це право на інформацію, вимагати щось від іншої юридичної особи і так далі. Далі великі в нас проблеми із самим визначенням публічної інформації. Звісно, зараз вже в нас є проєкт постанови пленуму, який напрацьований з представниками Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. І які в нас є проблеми? Проблеми в тому, що це поняття в законі чітко не виписано. Особливо це стосується іноді, що публічна інформація, вона не завжди може бути створена суб'єктом владних повноважень, як це зазначено в самому понятті. Іноді вони зобов'язані її створити, але вони її не створили, тобто її ще немає. Хоча з поняття витікає, що вже вона має бути створена. Суд іде іншим шляхом. Якщо повинні створити, це все рівно бездіяльність, створюйте і надавайте громадянам. Це, наприклад, по земельних ділянках і так далі, де вони зобов'язані створювати цю інформацію. Тобто ми саме це поняття робимо ширшим, щоб громадян більше допустити до інформації, і хоча вона ще й не створена, але якщо зобов'язані створити, то зобов'язуємо її створювати. Дуже великий пішов конфлікт між судочинствами щодо інформації, яка створюється в процесі розгляду справ. Тобто процесуальна функція держави, державних органів, судів, органів досудового розслідування, оперативних служб і так далі. Вони також керуються в своїй діяльності процесуальними законами, і за процесуальними законами доступ до цієї інформації мають лише учасники цих процесів. А яка особа не є учасником, як їй бути? І тут у нас конфлікт з іншими судами. Вони вважають, що тільки можуть отримати інформацію особи, які є учасниками судочинств відповідних, чи це кримінального і так далі, чи іншого. Ми вважаємо, що якщо він не є учасником
і він не може за правилами там, чи Кримінального процесуального кодексу, чи правилами Цивільного процесуального кодексу отримати інформацію, то він повинен отримати це за законом України про доступ до публічної інформації. Тобто суд, адміністративний суд каже, що не тільки та інформація, яка створена суб'єктом владних повноважень під час здійснення функцій, передбачених матеріальними законами, а й в порядку процесуальному. Тобто у нас слідство – це ж державні органи. Так, вони керуються своїми правилами, які передбачені процесуальними законами, і це також публічна інформація. Звісно, є відповідні обмеження до такої інформації, вона там може бути таємною, службовою і так далі, але вона є публічною, і людина має право на її отримання. Звичайно, якщо це службова, то відповідні йдуть тести, але все рівно людина право має, і якщо немає відповідних перепон за тестами, то вона має право отримати таку інформацію. Дуже таким проблематичним є питання щодо судового рішення. Тому що є закон про єдиний державний реєстр судових рішень, і там чітко виписано, в яких випадках може громадянин отримати судове рішення. На наш погляд, цим законом дещо обмежені права громадян на отримання судового рішення. Не учасниками, а іншими громадянами. І, наприклад, якщо інша особа хоче в суді отримати рішення, яка не була, то вона повинна довести, що цим рішенням порушуються її права. І уявіть собі, що якийсь там громадянин, чиновник встановлює, чи цим рішенням порушені її права. Це перше. Свобода або інтерес. А другий випадок, якщо громадянин подає апеляційну скаргу на це судове рішення, і зазначає в апеляційній скарзі, що цим судовим рішенням мої порушені права, свободи та інтереси, тому я його оскаржую, прошу там його скасувати. То в цьому випадку вже апеляційний суд встановлює ці обставини, чи порушені права, свободи та інтереси. А якщо вона хоче взяти це рішення не знеособлене з єдиного державного реєстру, то там ще один чиновник встановлює, чи порушені її права, свободи та інтереси цим судовим рішенням, чи зачіпаються її права. Тобто, якби на мій погляд, що це може зробити лише суд, а не інші чиновники. І на сьогоднішній день, на мій погляд, що якщо громадянин, який приймав участь в справі, не зазначає, що сама інформація в рішенні є конфіденційною, то інший громадянин повинен отримати будь-де рішення. Ніяких перепон для цього не повинно бути. Що стосується ще суб'єктів владних повноважень, то також законом чітко передбачено. В нас там є проблеми з тим, що звертаються з позовами до голів сільських рад, селищних рад, голів міст про оскарження рішень про відмову в наданні інформації, то закон чітко виписав, що лише органи є відповідачами у таких справах. Тобто тут, коли звертаються не до тієї особи, то неналежного відповідача, то суди рекомендують притягувати належного, тобто орган. Якщо звертаються до Київського міського голови, то, звісно, він неналежний відповідач, то судам рекомендується притягнути Київську міську раду як відповідача належного, щоб захистити права громадянина. Але в той же час вам скажу, що не завжди судді йдуть на це, їм простіше відмовити в позові, тому що неналежний відповідач, і закінчити розгляд справи. Що стосується самої системи судів, самої практики єдності, то її забезпечити дуже тяжко. Тому що ці справи підсудні всім місцевим судам України, крім господарських. Що це означає? Що підсудність цих справ залежить від того, хто є відповідачем. Якщо сільська рада, то така справа підсудна міськрайсуду.
міському, міськрай або районному суду. Якщо тільки орган державної влади, наприклад, уже адміністрація районна, то така справа підсудна окружному адміністративному суду. Якщо ж відповідачем є у такій справі не суб'єкт владних повноважень, а інший володілець або розпорядник інформації, то закон надав можливість позивачу людині вибрати суд для себе. Тобто так звана виборна підсудність. Тоді людина звертається в будь-який суд, правда, по місцю свого знаходження або по місцю знаходження відповідача. Тобто, якщо це дивитися на місто Київ, то якщо відповідач знаходиться там у Дніпровському районі, то в цьому випадку може звернутися в Дніпровський районний суд або у окружний суд міста Києва. Такі у нас проблеми є, ми їх потихеньку вирішуємо, даємо відповідні рекомендації. Що стосується у нас трискладового тесту, то я вам скажу, що дуже прикро, що наші чиновники його зовсім не застосовують. Їм то і не просто застосовувати, тому що сам запит, дещо він такий запит, звісно, для людини він дуже простий, доступний, але по запиту самому чиновник не завжди ж може оцінити цей, провести трискладовий тест. І якби законодавець дещо більші вимоги зробив у запиті, або, можливо, якщо й не дещо більші, то хоча б дав можливість чиновнику, що якщо ця інформація, наприклад, відноситься до службової, дав можливість ще якоїсь переписки із запитувачем, з споживачем інформації, ну, хоча б запечатати для яких цілей, щоб співвідношення це зробити. Тобто на сьогоднішній день уже в постанові пленуму ми будемо рекомендувати так, що якщо чиновник не дає інформації, зазначив, що вона службова, ми не будемо перевіряти, чи вона службова, чи не службова, а будемо казати, що така відповідь є необґрунтованою, тому що у відповіді не викладена ця відмова з врахуванням статті 6, тобто три складового тесту. Звісно, що перевіряємо ми при розгляді справ, чи ця інформація є службовою. Іноді оскаржують навіть локальні нормативно-правові акти, які ми віднесено і зроблено перелік цієї службової інформації, де ми виключаємо. Це були такі спори до Генеральної прокуратури, де ми виключали певні пункти з такого акту, з такого положення і казали, що вона не є службовою. Що стосується прикладів, то тут наводився приклад про зброю. На сьогоднішній день скажу вам, що така справа є. Вона порушена, провадження відкрите і розглядається окружним судом міста Києва. Суддя Добрянська доповідач, позов до Міністерства оборони, і саме стосується зброї, кому вона видавалась і так далі. Відповідь відмовили в наданні відповіді. Як і сказала пані Валерія, що це така конфіденційна інформація, тому що ми не можемо знати, хто отримав зброю, тих військовослужбовців всіх. Хоча, на мій погляд, це майно державне. І хто його отримав, прямо там в статті 6 зазначено, що повинні сказати, хто. Пістолет же ж не приватний. Ну, але є така справа, є. Будемо її розглядати, будемо вирішувати. Десь на цьому я буду закінчувати. Проблем ще в нас дуже багато з оплачуваністю за витрати, особливо за листки паперу у цій інформації, де спочатку просять 10 листочків, потім знову просять 10 і так далі, щоб не оплачувати за ті листочки, за той папір, що більше як 10 листків. Але в цілому спрямовуємо практику, якщо одна й та сама особа просить один і той самий документ, і так по частинках, то вже отримавши перші 10 листочків, за другі листочки він повинен платити. Така наша позиція, можливо, неправильна, нехай законодавець поправляє.
цілому хочу вам сказати, що ще раз подякувати Уповноваженому Верховної Ради з прав людини, тому що всі ці ми знайомі з рішеннями Європейського суду з прав людини, складений відповідний збірник рішень Європейського суду з прав людини щодо захисту цієї свободи, захисту права на публічну інформацію. Стараємось використовувати ці рішення під час розгляду справ, і як зараз ми бачимо, що вже законодавець іде тим шляхом, що якщо є рішення Європейського суду чи є рішення Верховного суду з якоїсь проблеми, то обов'язково про це зазначити у своєму рішенні. І так це дуже гостро, що навіть якщо суддя не зазначить, то він могтиме бути притягнутий до відповідальності. Система стягнень зараз до судді дуже широка. Але скажіть мені, будь ласка, коли Вищий адміністративний суд задовольнив позов до Київського національного університету імені Тараса Шевченка і зобов'язав надати певну інформацію, а Верховний суд скасував рішення Вищого адміністративного суду і зазначив, що відмовити в позові, тому що ця інформація є на сайті. Коли в законі прямо сказано, що незалежно від того, чи є вона на сайті, якщо людина просить надати інформацію, то повинен володілець інформації або розпорядник її надати. То чи можна таким рішенням Верховного суду керуватися під час розгляду справ? Проблем у нас багато, ми їх будемо вирішувати, і я думаю, поки в нас буде така Уповноважена Верховної Ради з прав людини, то ми знайомимося з її доповідями щорічними, бачимо, де недоліки в нашій державі щодо порушень прав людини і до рівня порушення їх не тільки щодо свободи на доступ до публічної інформації, а й інших прав. Для нас це такий якби напрям, де ми повинні покращити свої роботи, то в нас все буде добре. Я вам дуже дякую. Бажаю вам здоров'я. А я теж дякую за прекрасний виступ ґрунтовний. І, в принципі, ще одну особу доплюсую до тих, хто точно прочитав наші щорічні доповіді. Як правило, це 600 сторінок тексту. І я вам скажу, це досить ґрунтовна праця, але і це серйозна праця з боку тих, хто працює з нашими щорічними доповідями. Ще я хочу доповнити для всіх. Читайте доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Я їх читаю щорічно і навіть використовував під час написання своєї дисертації. Там є дуже багато цікавого і дуже багато джерел світових, міжнародних, які ми можемо почерпати, де ми можемо вчитися, з яких ми можемо вчитися, а ми повинні вчитися все життя, запам'ятайте. Все життя ми повинні вчитися. Тому я дуже дякую нашій пані Валерії за такі доповіді. Дякую. Отже, зараз ми перейдемо до частини запитань і відповідей. Єдине, що ще раз з власного досвіду скажу про такі проблеми, з якими ми стикаємося, коли, наприклад, даємо навчання для чиновників. Отже, казав, що наш підхід не стільки каральний або агресивний до чиновників, наш підхід в тому, що ми хочемо їх навчити. Виходимо з того, що чиновник теж не завжди зла особа, а навпаки, хоче щось зробити добре, але боїться або не знає як. І тут ми стикаємося з тим, що текучість кадрів. Це коли ми приїжджаємо на місцевий рівень, навчаємо, вкладаємо знання, а за півроку змінюються особи, приходять нові, знання втрачаються, і іноді досить важко. Ну, як ви знаєте, хочеться бачити кумулятивний ефект. На жаль, дуже часто ми залишаємося на одному і тому самому рівні освіти, особливо на місцевому рівні. А від знань чиновників залежить від того, наскільки вони будуть якісно працювати в частині доступу до публічної інформації. І чим краще вони будуть працювати, чим краще ми їх навчимо, тим менше буде надходити скарг до нас, тим більш високим буде КПД нашої діяльності, а відтак і буде більш високим рівень задоволення очікувань суспільства у царині доступу до публічної інформації. Отже, переходимо до частини питань і відповідей. Якщо Михайло, я ще два слова за чиновників. Шановні учасники, за чиновників. Так, вроді, якби я десь трохи і чиновник, тому що я заступник голови Вищого адміністративного суду України.
Але в нас є апарат, є відділ, як і скрізь утворений, який займається наданням інформації. Я вам скажу, що настільки це тяжкі люди, і от він, як тільки отримує запит, перша його думка, щоб не дати. І це наскільки тяжко, мені дається, ну десь вже їх переборов, що перша повинна думка, щоб дати. Щоб дати, заспокоїти людину, дати, що вона хоче, і на тому кінець. Ні, все робиться для того, щоб не дати. Закони всякі, все то службова, то така, то сяка. Тому дійсно їх треба перевчати. Це люди ще ті консерватори. Їх або треба міняти, або перевчати. І я дуже це так шаную і дуже це ціную, що Уповноважена Верховної Ради з прав людини саме йде на це, щоб перевчити, навчити, показати. Тому що судовими рішеннями непросто. Тим більше не кожен споживач звертається до суду. В суді розгляд справ зазвичай не завжди оперативний, тому що суди дуже завантажені справами. І якщо ми їх навчимо, все стане на своє місце. Тому дякую за ваші такі починання. Хоча, мені пам'ятається, вже ви давно з цим працюєте. Так. І підключаєте різні міжнародні інституції для того, і це все правильно. Дякую вам. Бо ж менше буде справ в судах. Воно ж нам не треба. Дякую. Віктор Жих, громадський діяч, місто Дніпро. Останнім часом ми почали стикатися з такою ситуацією, коли на наші запити ми отримуємо інформацію, але отримуємо її не повністю. Скажімо, от, наприклад, нещодавно ми надали запит на отримання декларації одної високопосадової особи в нашому регіоні за 13, 14 та 15 рік. Ми цю інформацію отримали. Не зразу, за 25 днів десь, але отримали. Але коли ми відкрили ці файли, ми побачили, що там відсутній підрозділ А розділу 2 доходи, що отримані на території України, та розділ 3 нерухомість. Оце стає питання, що робити з такою ситуацією. Дякую. Відповідь проста. Звертайтесь. Я просто хочу вам пояснити. Куди? Знову до них, щоб надали інформацію? Вони це кажуть, а знову давайте нам запит, ми дамо знову інформацію. От. Чи все ж таки до вас? Ну, до вас я вже звертався. Ну, до нас і звертайтесь далі. Я вам хочу сказати, що це, в принципі, знаєте, в певних випадках, ну, знову-таки, оскільки я сама читаю всі скарги, і я перша, хто їх бачить, ще навіть до того, як їх побачив відповідний підрозділ з питань доступу чи з питань персональних даних, не залежить. Відповідно, я вже знаю, іноді деяких людей я визначаю вже навіть за манерою листа чи за почерку. Я їх знаю і приблизно знаю, про що навіть вони звернуться. І не тому, що це люди, які займаються тролінгом, да, державних органів. Ні, абсолютно. Просто людина вже зрозуміла, є певна публічна інформація, я хочу її отримати. Є орган, який, ну, принаймні намагається, я не кажу, що завжди вдається, але принаймні намагається допомогти мені отримати цю інформацію. Відповідно, у нас є вже улюблені дописувачі. Тому, будь ласка, звертайтесь, спробуємо допомогти отримати інформацію в повному обсязі. Але при цьому я просто для того, щоб ви розуміли, я вам покажу алгоритм, яким чином ми працюємо, коли отримуємо від вас скаргу. Перше питання, дійсно, я про це вже говорила, перше питання, яке ми розглядаємо, чи звернулась людина відповідно до закону про доступ до публічної інформації. Власне, не просто визначила закон про доступ до публічної інформації в якості підстави для свого звернення, а чи дійсно це питання, яке належить до публічної інформації і має ця інформація надаватись в межах доступу. По-друге, чи звернулась ця особа до належного органу? Тому що якщо звернулась до належного органу, включається один алгоритм наших дій. Якщо не до належного органу, а орган відповідним чином не відреагував і не перенаправив до належного, включається інший алгоритм діяльності. Далі ми маємо запитати орган, а що ж відбувалося? І яку ж інформацію ви не дали. Далеко не завжди той заявник, який звернувся до нас, прикладає нам відповідь органу.
нам в кращому випадку надають тільки свій власний запит. Ну, зрозуміло, він частіше за все, якщо це в електронній формі, то він просто залишається в комп'ютері. Тому що якщо пише людина від руки, то зрозуміло, що таке навіть може і не зберегтись у самої людини. То тоді нам в органі треба запитати не тільки, яку відповідь вони надали, але й з яким запитом звернулась людина. Нам треба отримати тоді всю інформацію. Крім того, нам треба отримати інформацію стосовно того, а коли відповіли, коли отримали і коли відповіли. І чи була проміжна відповідь стосовно того, що інформація потребує, що це великий масив інформації, відповідно, органу потрібно більше днів на збір цієї інформації. Тобто включається ще один алгоритм додатковий для того, щоб отримати інформацію і позицію від органу. В разі, якщо ми вбачаємо, що дійсно інформацію не надали в повному обсязі, як в вашому випадку. Інформацію не надали взагалі, пославшись на закон про захист персональних даних, будь-який інший закон, як каже пан Михайло, коли чиновник знаходить будь-що для того, щоб тільки не дати інформацію. Ми забираємо це, ми аналізуємо і ми намагаємось пояснити в подальшому. Я хочу вам сказати, жодна відповідь органу, чи точніше, жодна наша вимога до органу не базується просто на самій вимозі. Ви в даному випадку порушили закон про доступ, тому, будь ласка, цю інформацію відкрийте. Ні. Кожен наш лист спочатку базується на аналізі того, що відбулося. Чому, власне, це є порушенням, як ми обґрунтовуємо свою позицію, що цю інформацію необхідно надати, чому ми вважаємо, що в даному випадку порушені терміни і так далі, і так далі. І лише після того ми робимо певні рекомендації стосовно того, що ми просимо все-таки відкрити заявнику інформацію в повному обсязі, проінформувати нас про це, надавши нам копію відповіді заявнику, для того, щоб ми переконались в тому, що нас вже ж зрозуміли правильно, бо інакше ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу. Нам скажуть, що заявник відповідь отримав, а заявник каже, що ні, взагалі нічого не було. Відповідно, ми просимо копію. І крім всього решта, ми ще просимо, відповідно, певні персональні дані, якщо ми вважаємо, що порушення відбулось, тому що без цих персональних даних ми не можемо скласти протокол про адміністративну відповідальність особи. Тут починається найцікавіше, тому що нам відмовляють в наданні персональних даних. І в нас є деякі органи, які є у нас улюбленими, які вже погодившись із нами і з тим, що закон про захист персональних даних не є підставою для того, щоб не давати публічну інформацію, абсолютно, що це різні закони, і взагалі є інші виходи із ситуації, тим не менше, з посиланням на закон про захист персональних даних намагається не надати нам персональні дані порушника. Такі ситуації також бувають, і тоді треба пояснювати знову і знову. Тому, власне, ви змушені до нас звертатись декілька разів, тому що органи не завжди розуміють з першого разу. А у нас, відповідно, затягується термін, з яким ми можемо нарешті дійти до кінцевого результату. І то кінцевий результат, власне, залежить від того, що конкретно хоче сам заявник. Тому що є частина заявників, які хочуть виключно отримати інформацію. До речі, можу сказати, до професійної гідності, скажімо, до питань професійної етики, до цієї категорії частіше за все належать журналісти. Тому що їм важливо отримати саму інформацію, все решта їх не цікавить. Друга категорія людей вже не хоче інформацію, вона вже хоче тільки притягнути до відповідальності порушника. І тому тільки дайте, будь ласка, копію протоколу, який ви склали стосовно порушника, мого права на доступ до інформації. А є ще й третя категорія, яка і інформацію хоче, і протокол, будь ласка, нам пришліть. Тому що інакше звернемось до суду в зв'язку із вашою, шановний уповноважений, бездіяльністю, тому що ви не склали протокол. Тому є ще такий варіант розвитку подій. Тому алгоритм наших дій, він достатньо такий тривалий, як ви розумієте, він достатньо такий, знаєте, зліплений з декількох процесів, тому що ми не маємо права зробити крок, який може шкодити людині, який може шкодити праву на доступ до публічної інформації. Тому, відповідно, ми маємо зробити величезну і обґрунтовану роботу по кожному зверненню. Відповідно, це займає трошки часу, трошки людських зусиль. І потім наші зусилля переходять до судової гілки влади. Дякую.
Добрый день, Сергей Чернявский, Днепропетровск. Вы, если читаете личное заявление, тогда должны знать, что у меня было лично на вас 2 письма. Это газета «Заря». И мы как раз те журналисты, которые работают по стандартам. На первое письмо вы ответили, его переадресовали в областную полицию, которая переадресовала его в городскую полицию. В результате мы получили те же самые ответы, которые нам до этого присылали, которые нас не удовлетворяли. Ну, то есть не соответствовали тем запросам, которые мы направляли. В связи с этим первый вопрос. Что мы должны дальше делать? Вот вы написали, что нам, просим разобраться, да, перешкоджание профессийной деятельности. Нам опять дают стандартную отписку из Днепропетровской мэрии, которая дает, собственно говоря, отписку для городской полиции о том, что вот такие вот письма были отправлены, и там нет ответов на наши вопросы, которые мы ставили в запросе согласно доступа к публичной информации. Собственно говоря, это первый вопрос. Второй вопрос. В Днепропетровске существует ситуация, когда Днепропетровская облгосадминистрация квалифицирует запросы журналистов как обращение граждан. Вам, наверное, это тоже известно. Вот. Она не одна. Вот. И в этом, в Днепропетровске это поставлено на поток, и в этом отношении бюро ЮА, то есть, которое занимается журналистскими расследованиями, уже выиграло суд первой инстанции, но проиграла апелляцию. То есть хотелось бы понимать, будет ли происходить что-то в этом направлении, потому что Днепропетровская облгосадминистрация таким образом болотит запросы от журналистов, которые приходят. Вот. И третий вопрос, это то, что я вам направлял письмо, вы сказали, что вопросы переадресованы представителю вашему в городе Днепропетровск или в Днепропетровской области. Хотелось бы понимать, кто это за человек, чтобы уже с ним работать напрямую. Все, спасибо. С вашего позволения, если можно, в целях экономии времени, поскольку мы сейчас все не соберем. Представитель Днепропетровске, это в рамках проекта СПРО ООН. Это у нас есть 2 системы, чтобы вы понимали. Первая система – это командированный работник, то есть это, по сути, как чиновник, да, то есть вот он представляет, работает в офисе. Вторая система, сеть, это региональные координаторы по зв'язкам с громадскістю, это представители общественности, отобранные на конкурсе в рамках меморандума с УМДПЛ, Українська асоціація моніторів дотримання прав людини в правоохоронних органах, который выступает оператором, и благодаря донорской поддержке ПРООН она функционирует такая целая сеть наших общественных помощников по регионам. 2 сети работают в параллель. Раньше, собственно говоря, была одна ключевая сеть, которая помогала нам в условиях бюджетной скруты иметь региональное представительство. Это были только в основном региональные координаторы. Сейчас, спасибо, так сказать, трошки уже выровнялась ситуация, и у нас есть уже и наши официальные представительства. То есть 2 сети наложилось, и региональный представитель – это, по сути, работник офиса, к которому вы можете обращаться, который взаимодействует с офисом, получает ценные указания. Координаты можно будет региональным представителем? Я прошу, якщо це питання доступу до публічної інформації, звичайно ж, я не можу вас перенаправляти на сайт, але враховуючи те, що я не тримаю в голові цю інформацію, я вас прошу на сайті це знайти. Тетяна Кокшарова, голова регіонального представництва в Дніпропетровській області, яка працює, там є всі координати. І ще було 2 питання, якщо я не помиляюся. Питання про що робити. Що робити з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією? И из Днепропетровской мэрии, которая запустила по 2-му кругу наш запрос, то есть прислала те же самые ответы, которые не соответствуют нашему журналістському запросу. Стосовно Дніпропетровської обласної державної адміністрації, в будь-якому випадку я розумію, що мені треба, або мені потрібна більш конкретна інформація, тобто звернення тих, хто був суб'єктом подання запиту на інформацію і хто був відповідно витлумачений як звернення громадянина. Відповідно, нам треба розбиратися з цим питанням. Або якщо це дійсно масове, ви можете це довести, то тоді давайте просто зв'яжемось і будемо думати про те, щоб проводити спеціальний тренінг. От у нас є вже декілька областей, де ми спеціально приїжджали, проводили тренінги саме з питань доступу, розуміючи, що звідти йде величезна кількість скарг. Так було б, наприклад, по Харкові. Що стосується того, що мерія перенаправила, тут я не зовсім зрозуміла ваше питання. Це ваше звернення до нас було перенаправлено? Ще одне, якщо можна питання. Я просто закончу. Смотрите, от вас пришло письмо в областное управление полиции, они передали в городское, городскому они ответили теми же самыми письмами, которые они отправляли нам. Я прошу, а можемо ми розібратися з цим питанням просто за межами сесії, для того, щоб зараз більш загальні питання просто з'ясувати. А це питання просто з'ясуємо окремо, добре?
Thank you. I'll be purely theoretical. My name is Rasana Lemustarle. I come from Slovenia and work with a law office that is specialized for data protection and right to access to information, which might sound like schizophrenic, and sometimes it is. Being an attorney, I can't help myself by challenging a judge, of course. Something that Mr. Smokovich said. I think you said when someone would request a judgment, only judge could decide whether to reveal this judgment or not. Well, I need to respectfully disagree. The access to information can be justified on different legal bases. It can be a procedural right, of course, for the parties of a case. It could be a right of an individual due to the human right of data protection. And it could be this we are talking about today, the right of everybody, the right to access information. All those three legal bases are totally different. So if we are speaking about this broad right to information that belongs to everybody, I think even if we seek a judgment, the court will not decide in its judicial power. So it's not about who's right or wrong. It's not a judicial thing. It's administrative procedure, just to reveal the document or not. Of course, after the judgment has already been taken. I think it's very important because there is no legal argument why differ a judgment or any other administrative decision or any other paper. It's just purely procedural thing, whether to reveal the information or not. There could be exemptions, there could be partial access just granted because there will be some personal data or some other exemptions in this judgment, but I just needed to comment it, Я, з вашого дозволу, дуже коротко це питання прокоментую. Коли пан Смокович про це говорив, він мав на увазі, і це для нас вже є звичним, що в нас існує реєстр судових рішень, в якому практично ви можете знайти будь-які рішення, прийняті на території України. Але ці рішення є знеособленими, тобто ви не бачите персональних даних і, скажімо, адрес проживання, і будь-яких інших персональних даних тих сторін, які приймали участь в процесі. Ні в кримінальних, ні в адміністративних, ні в цивільних, ні в господарських справах. Знеособлені рішення, будь ласка, як процесуальну діяльність судді ви можете побачити, тому що в будь-якому випадку у нас на сьогоднішній день існує така підстава для перегляду справи Верховним судом України, якщо неоднакова практика з певного питання, це є підставою для перегляду. Як ви можете знати, що практика не однакова, якщо ви не маєте доступу до судових рішень? Тому до судових рішень ви можете мати доступ, цей реєстр відкритий і безкоштовний. Мова йшла про отримання не знеособленого рішення, а мова йшла про отримання повного тексту рішення із персональними даними. От тут пан Смокович каже, що тільки суд може вирішити питання стосовно того, чи може особа, яка заявляє свою претензію на право знати, чи може вона дійсно знати певні персональні дані тих осіб, які були сторонами в процесі, а ця особа не була. От, власне, про це йшлося. З вашого дозволу, ми вже трошки перебрали час. І так, коротко підсумовуючи, от я не є великим фахівцем в доступі до публічної інформації, хоча беру участь в тому числі в тренінгах з доступу до публічної інформації, але в частині комунікації органів місцевого самоврядування або органів влади, як забезпечується комунікація, чому важливо бути відкритими. Так. От. Дякую слухачам. Щас, хорошо. От, до чого веду? До того, що самі складні завдання, які відбуваються у нас на тренінгу, це коли чиновнику треба зрозуміти, де закон про персональні дані, а де доступ до публічної інформації, і який закон, коли застосувати. Складне завдання. І, власне, тут висловлюю вдячність в тому числі і Раді Європи за те, що дають можливість нам навчати і доносити ці знання і вміння до, головне, органів місцевого самоврядування. Лічно.
Спасибо. Доброго дня, колеги. Я розумію, що всі вже втомлені, хотіла сказати, перепрошую. Юлія Грига, громадська організація «Філософія серця», Вінниця. Перше питання дуже коротке. Я знаю, що проводяться дуже часто семінари з доступу, знаю, що для чиновників, я так розумію, що переважно це держслужбовці, а органи місцевого самоврядування ходять дуже складно. От якраз з ними, я так думаю, що найбільша проблема і більше, ну я так собі чомусь вважаю, що більша чисельність скарг якраз на їхні дії. І друге питання, от для них треба навчання в обов'язковому порядку, як це організувати, щоб вони прийшли, я не знаю. І друге питання, можливо, не зовсім до Офісу Уповноваженого, можливо, більше до пана судді. Отут от сидить якраз такий рядок, який намагається, громадських активістів, які намагаються потрапити на сесії міських рад, обласних, міських, це майже нереально. От як правильно реалізувати це право на доступ, будь ласка, порадьте. Дякую. Дякую дуже. Я на перше питання, з вашого дозволу, дуже коротко. Завдячуючи Раді Європи, найближчим часом через систему HELP ми відкриваємо великий відеокурс в частині доступу до публічної інформації, який зорієнтований, тобто він буде відкритим, зрозуміло, що для всіх, але зорієнтований він якраз на чиновника в частині того, яку інформацію треба відкривати. Тому ми найближчим часом цей відеокурс завершуємо, він буде викладений в мережу, він буде в вільному доступі, і, відповідно, ми будемо просити відповідних чиновників ознайомлюватись із цим відеокурсом. Це найкраще, мені здається, і найбільш, на сьогоднішній день найменш затратний, скажімо так, захід, ніж ми б поїхали по всім селищним сільським радам для того, щоб пояснити особливості доступу до публічної інформації. Тому намагаємось таким чином використовувати інтерактивне навчання. В частині відвідування, ви знаєте, щоб судді попасти на засідання Верховної Ради, якщо його немає в списку, хоча він має посвідчення, що може зайти всюди, його не пускають. Вас, як громадян, на засідання обласних рад, звісно, там є також свій режим доступу, але я думаю, якщо будуть відповідні заявки, вони вас зобов'язані пустити. Зобов'язані пустити. Якщо ні, тоді до суду звертайтеся і будемо зобов'язувати. Тут є ще одна проблема, так звані регламенти. Коли або не приймають регламент, або приймають регламент з порушеннями, звертаються до нас. Ну, так, я розумію. Але ці фантазії попадають потім до нас. І виникає питання, чи має право уповноважений давати прямі вказівки органам місцевого самоврядування, а люди все-таки хочуть вирішення проблеми. Ще за минулої влади у нас в Донецьку транслювали сесії. Всі сесії транслювалися. Ну, правда, не міські, а саме обласні, Донецьку. А потім ми вже вели роботу, щоб у нас міські сесії і розпочали цю роботу. І обіцяли, що будуть теж показувати, але потім так сталося, що сталося. Дякую. Друзі, я змушений насильно, волюнтаристським способом зупинити цікаву дискусію, хоча вона мені дуже цікава і готові годинами говорити про це. Я хотів би подякувати учасникам панелі за те, що представили нам настільки глибоку інформацію, яка, напевно, більше народжує нових питань в розумінні складності доступу до публічної інформації. Ну, але життя – це вічна боротьба. Будемо і далі боротися за свободу доступу до публічної інформації.